Tubanirizaako nnyo mwenna abali ku UNN TV akadde kano olunaku olwaleero lwa kubiri era nga tubeera mu programu yaffe The Turning Point. Turning Point tutunuulira engeri gye tugenda okwejja mu nvuba era ebintu byonna by'owulira wano ddala bikulaga nti tulina okuba nga tuva mu nvuba. Mu studios era tujja kuba n'omugenyi waffe Professor Peter Musoke Gukiina yateredde dda agenda okuba nga atuyambako okwongera okumanya emigaso gy'enfuga ya Federal eri eddembe lyaffe ng'abantu ab'omu Uganda. N'olw'ensonga eyo yita munno ne munaayite munne omugambe nti Kimbugwe live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and we've neighbors all at our country's calling, peace and friendship will be. Kale tubakulisaayo nnyo mu luyimba olwo lwa Uganda. Kakati nga bwe mbaga nti mu studio sirimu nzekka, njagala ate okubaleetera omugenyi waffe eyateredde dda obubya asobole okubalamusaako n'oluvannyuma ate tweyongereyo. Tusanyuse okulabako nate Professor olunaku olwaleero mu studio za UNN. Nsanyuse nnyo okulaba ate nnina essanyu lingi nnyo kubanga otuconnectinga nga bannayuganda. Programs ebbiri ze mbaddeko nze ziyita conferences zimmeekinze wiser kubanga Omuganda agamba nti oli mugezi ng'oli mubuulire. Nze zino nzitwala nga conferences. Bw'ogenda mu conferences ogenda nga student ate n'ogezaako okusharinga knowledge y'ebintu ebyo by'olowooza nti bya mugaso eri bannayuganda bonna. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo okubeera nammwe. Mwebale nnyo okubeera ku program. Kale tweyanza nnyo, tweyanzeege Professor. Yoyo nno omugenyi waffe gwe tugenda okuba naye mu studios olunaku olwaleero. N'engera bw'eri nkola yaffe tuba tusooka ne twejjukanyaamu mu lulimi Oluganda katono ne tutunulira n'ebyo ebyafaayo bye tukwanaganya n'ebiriwo kati oba oliawo kubanga bw'oba tomanyi gy'ova ne gy'olaga tomanyaayo. Olulimi lwaffe Oluganda nnyongera obajjukiza nti lwatuuse ku Google. Google yeringa oba ewantu w'ogenda bw'oba oyagala okwebuuza buli kimu. Ekyo nno tukisanyukire, naye nga tusanyukira olulimi lwaffe ogenda ku Google ate tujja kubajjukizanga ebigambo byalwo ebituufu. Ne dictionary baagitaddeyo era mbadde njiyitaayitamu olwaleero ey'Oluganda. Amazima baakoze omulimu era beebale. Tujja kuba tukola okunoonyereza ku bantu abayambyeko ku mulimu ogwo ate era tujja kuba tubabategeeza. Naye
kakati nga tulwana okugenda mu federo ensi ya Buganda yakikoze neyankola esobola okukola etyo ne Busoga kebe Sebbeyi kebe Kalamojja nayo olulimi ne lugendayo kuba kati ensi yafuuka global village awulidde ate ebyo bye bimu ku bitumanyisa ebyo gye tutatuuka naye gwe n'obeera mu nsi yiyo yetalina national language wabula tulina official language olw'okuba twajjawo enfuga ya federo eyali efuula ennimi zaffe okuba national buli omu oba buli lumu gye lusibuka ne batukakaatikako oluzungu baabo baali basuggestinga oluswayiri gy'oli e Kenya boogera Luganda kale katusooke n'olulimi lwaffe Oluganda ku ebyo bye tubanokoneddeyo olunaku olwaleero ng'era bwe tukola tuba n'olugero ne tuba n'ekisoko ne tuba n'enjogera ate ne tugolola muuko katono n'ebigambo bye tulowooza nti akakyo kano byogerwa kifuula nnenge ennaku z'omwezi leero 17 omwezi gwa kutaano ate omwaka gwa 2020 olugero lwa leero lugamba ki njagala obeeko wowandiika gwe azze okusoma nabagamba wano bw'ojja obozze mu lectures kange kakira kaffe kange kakira kaffe olugero luno lutegeeza nti omuntu alina ekintu ekikye ku bubwe asinga ku kubeera ng'ekintu ky'alina akiyina n'abalala awamu lutuyigiriza okubeera n'ebintu byaffe ku bwaffe so nga ate ekisoko olwaleero kye tugenda okuba nga tuyiga okusongamu omuntu emimwa okusongamu omuntu emimwa kino kitegeeza okuvunaanya omuntu ekyokulabirako olw'ebibi Museveni byakoze Uganda bannayuganda bangi emimwa bagisonze ku Baganda era wano osobola okukozesa ekisoko ekirala ng'okusimbamu omuntu olukongoolo okugeza olw'okubeera nga UNNTV eyogera mazima ku bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe esimbiddwamu olukongoolo nti ekolera Museveni bwe tugenda ku njogera leero gye tugenda okutunuulira okumumunyala abantu mukikozesa nnyo oba twakikozesanga nnyo olina agati wa ekiki ngo omumunyadde kyaggwangayo ffe waffe Buddu simanyi wammwe bwe kyaggwangayo naye kyatumalibwangayo nti omumunyadde ng'omukoleze amazeewo katugolole mu lulimi olwaleero ensobi gye tugenda okugolola tugezeeko okugolola ensobi ezimu mu Luganda tetugamba nti omulambo gwa Kabaka wabula tugamba nti enjole ya Kabaka omulambo gubeera gwa mukopi kansubire nti waliwo ate kyoyize mu lulimi lwo Oluganda olunaku olwaleero tugenze mu byafaayo olunaku olwaleero mu byafaayo ennaku z'omwezi nga 17 ogwokutaano 1908 waliwo okwekalakaasa okw'amaanyi ku Liberty City mu kibuga Miami eky'Amerika kuno nno kwava kuki
kwava ku luvannyuma lw'okufa kw'omusajja gwe bayita nga Arthur McDuffie eyali afunye embale nnyingi ku kiwanga kye bwe yakwatibwa poliisi ya Miami nga 17 ogwe 12 1979 mu kwekalakaasa kuno okwaliwo omukulu ono mwe yafunira obuvuno obwo ng'akubibwa poliisi. Yakubibwa nnyo ku mutwe gwe era ekyamuleetera okufa. Naye abapoliisi bano abaamukuba okutuuka ku ekyo bwe baasimbibwa mu mbuga z'amateeka, kooti yasala nti tebalina musango gwe bazza, era omusango guno gwasalibwa nga 17 Ogwokutaano 1990. Oluvannyuma lw'okusala omusango guno, abantu abasoba mu 5000 beeyiwa ku nguudo ne batanula okwekalakaasa ku kizimbe kya Metro Justice Building mu kibuga Miami. Naye okwekalakaasa kuno kwavaamu butabanguko era abantu 3 battibwa ate 23 ne bakosebwa bya nsusso. Okwekalakaasa tekwasalako era ennaku ezaddirira abantu abalala 18 battibwa ate abantu abalala abali eyo mu 1000 ne bafuna ebisago. Ekyaviirako gavumenti okuteekawo kafyu olw'embeera eyali erinnya enkandaggo. Kafyu eno yazza embeera mu nteeko era gavumenti yayimbula abakuumi oba abakuumaddembe 3000 okutereeza embeera eno. Kino kyavaamu oba okwekalakaasa kuno kwavaamu ebirungi kubanga kye kyaviirako poliisi okulekeraawo okutyobola eddembe ly'abannansi n'okubakwasa eryanyi ly'emmundu wamu n'okubatulugunya. Oba Uganda kino kiri kitya? Simanyi. Mwe mwetulako bwetuuzi abakuumaddembe ne babatuusaako ebisago, obuvune, ne watabana muntu yenna asituka kugamba nti woowoi. Kababe bannabyabufuzi bantu bangi babayirawo omubiri ne bakubwa ttiya gaasi, naye era tewali bannabyabufuzi bano atwala misango mu kkooti kufunira bantu bano baba wagizi be bano bwenkanya. Kino tukirabye. Gwe ate misango emeka kati Museveni gy'alina mu kkooti mu kalulu akaggwa nga yatyoboola ddembe, nga batta bantu, nga baakuba bantu masasi, be baatusaako bisaga abamu nakati tebatereeranga. Olaba omusango gwa Ashraf Kasirye teguli mu kkooti eyakubwa ku kamera ng'ensi yonna eraba, n'amukubye ne tumulaba. Naye bantu mmwe aba NUP mulimba nnyo. Yuba Ashraf yaddawa oba famire ye eri ku ki? Mazima omwana oyo ne mujja omusango mu kkooti ate ne mumuwaayiriza nti ye yaguggyeeyo n'asonyiwa gavumenti. Mulimba nnyo. Mulimba. Mweddeko bannabyabufuzi. Mweddeko mwokuba obulungi. Temulowooza nti n'abantu ababawagira bali bulungi oba ababatuuseeyo gye muli. Kino kye kyafaayo kye tugenda okujjukira olunaku olwaleero era nga kye kisembayo. Ennaku z'omwezi nga 17 Ogwokutaano 1984
parliament ya America yagaana President Ronald Reagan okukola ebyokulwanyisa ebyobutwa yadde yali avudde dda ng'abasaba era ng'ayimbirira bamukkirize ebyokulwanyisa ebyobutwa bikolebwe. Kati nno mu budget ey'omwaka ogwo yali ataddemu miliyoni 95 eza America nga zino za kukola butwa kiyite bioweapon. Naye abakiise mu house ne bagaana ebyokulwanyisa bino, era leero gwe gwali omulundi ogwokusatu ng'aleeta ekiteeso kino ku parliament flow ng'era bakigoba. Kaakati ekyo kituuke ku mbwa z'omugagga ez'e Uganda, zino ezeyita embwa z'omugagga zijja kugamba taata kola oba tobamalewo ye otandika ddi. Mwattu ne zitamanya nti nazo ebyokulwanyisa bino bisobola okuzitta, andi bwebwo sebusiru bwa njoka obuttannyinizo nga zirowooza nti zinaalama. N'otunuulira bakapere n'olemwa. Tulabye ne bannabyabufuzi b'e Uganda. Kale bwetyo awo we tujja okubakomya olwaleero mu bintu ebitonotono. Lunaku olwaleero tugenda kutunuulira nnyo Federal, naye okusinziira ku mukadde wange bw'asabye olunaku olwaleero aŋŋambye nti nkube oluyimba lwa Busoga. Oluyimba lwa Busoga aba n'ensonga buli lwajja wano lwaki aba asabye ekintu. Kaakati kye tulina okukola kwe kwekkaanya era tuwulirize oluyimba luno message yaalwo, era bw'ajja agenda kutubuulira nti leero lwaki nsazeewo oluyimba olwo era tugenda kulusomako ki. Abatamanyi Busoga nsi wadde nga mu Federal Constitution eyasooka yayitibwa territory, naye eno ye bendera yaayo ey'ensi ya Busoga era ng'erina n'oluyimba lwayo olw'ensi eyo Busoga. Nsaba tulugendemu tuluwulire, bwe tuvaayo mukadde waffe ajje alutuviire ku ntono. Mwongere okusharinga video eno ate mugilikinge. Bw'otuuka like wonna woolabira, oba oli ku Twitter oba oli ku YouTube oba oli ku Facebook. Bannyini mikutu egyo bajja kwongerayo video yetuke ku buli omu. Gwe kanya kunyiga like bw'oba kwoli. Banaffe ab'e Busoga kodeeyo bakagwa. Ibakabino yebo twesimino olwaina ifono Busoga kibumba yetuwa olwekirabe kyekikolo tweyimbenga Busoga tebekerenga ensenese. Ibakabino yebo twesimino olwaina ifono Busoga kibumba yetuwa olwekirabe kyekikolo tweyimbenga Busoga tebekerenga ensenese. Abantu mwena mu Busoga mwenge twisanyenga tukulemberese bantu nga omutwe gwaife mwene tufuna omwoyo omwamufu tugonzaganyenga enina ya Uganda eno etebekere. Ibakabino yebo twesimino olwaina ifono Busoga kibumba yetuwa olwekirabe kyekikolo tweyimbenga Busoga tebekerenga ensenese. Ensozi nikira
tubotisete tulwanisenge endwaire obwavu n'okutamana tuliba nkabino yengo twesimye ino olwenda ifuna obusoga kibumba eyetuwa olw'ekirabe ekikikolo tweyimbenga busoga tebenkerenga enserese yengo twesimye inaife busoga etala lya Uganda ensula ya Uganda waita mu Uganda n'otatuuka ku mwidinda enkuni ya Uganda ogisubirwa tuliba nkabino yengo twesimye ino olw'ennaifuna obusoga kibumba eyetuwa olw'ekirabe ekikikolo tweyimbenga busoga tebenkerenga ensenese tuliba nkabino yengo twesimye ino olw'ennaifuna obusoga kibumba eyetuwa olw'ekirabe ekikikolo tweyimbenga busoga tebenkerenga ensenese kale mukulikeeyo nnyo mwenna gye mubaddeeyo mu kuyiga Oluganda n'ebintu ebirala mwebale nnyo kwagala lulimi lwammwe n'abatuyigiriza ku ndala nabo oba oli awo tunaba tuli awo nga batuuse kakati wano wennyini wenjagala okuyitira mukadde waffe ate atubuulire leero ki kye tugenda okuba nga twogerako ate era atutegeeze kyama ki na lwaki asazeewo tutandike n'oluyimba luno olwa busoga. Mukadde waffe omuzindaalo gwatuuseddewo. Bannayuganda bannange nasabye omulangira ateekeko oluyimba lwa busoga. Okusooka nfune omukisa okwebaza abasoga okubeera exemplary era abantu betusaanye to emulate. Ensonga eno njijja ku ssaza ly'e Bugerere mu Buganda. Omugga Nile gwawula busoga ku Buganda. Abasoga balimi nnyo naye ettaka lyabwe bwe ligenze likaddiwa bayitirivu abasaze omugga Kiira okujja ne balimira e Bugerere. Era bw'oyogera ku Bugerere abantu abasingayo obungi Baganda, abasoga bali namba 2 naye towulirangako nnyombo zonna wakati w'abasoga abo n'Abaganda ng'ebintu bye muzze muwulira eby'Abanyala n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Omusoga nga teryamutumye nga teryamuwadde magezi ye yakiraba nti ekituufu bw'obeera e Busoga oli musajja wa Kabaka w'e Busoga, naye olusala omugga Kiira bw'oti n'oyingira e Bugerere awo obeera musajja wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ekyo kyempita omuntu okwemanya ate n'amanya neiba we n'amussaamu ekitiibwa, ensi n'etambula nga ya mirembe ate ng'eri productive. Kaakati abalimi abasoga abo bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo e Bugerere nti ebyuma ebikuba kasooli ebiri e Bugerere bingi ddala era ebyuma ebikuba kasooli e Busoga nabyo bingi ddala. So kiraba bulabi nti eddembe ly'okuba nti omuntu alina ewaabwe naye waddembe okugenda awalala n'akolerayo eby'omugaso nti abasoga entuuyo zaabwe zivaamu emirimu gy'abantu abali e Buganda gye bakola olw'ensonga nga to adding a value
on the agricultural crops the Basoga grow in Buganda. Bakulu, twogera ku reconciliation. Tetwetaaga kugenda wala nnyo bwe twetunulamu wano mu Uganda abantu baffe abategeevu abayinza otukulembera ku nsonga ya reconciliation, self-respect and full respect of others. Examples tuzirina mu bungi ddala. So njagadde okuleeta ekyo eri amaaso gammwe mumanye nti abantu ba Uganda tuli capable and very capable of peaceful coexistence. Tubenga buli omu aliko gy'ava. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, tweyanza nnyo, tweyanzeege okutuwa ebigambo ebijjudde amagezi bwe bityo. Kansubire nti bannange abali mu kibiina mutegedde ensonga lwaki mulina okwagala ennyo bannaffe abo Abasoga. Tuli muntu omu. Kale, kakati kitaffe ono atuleetedde obutambi bubiri olunaku olwaleero. Ng'akamu kuno kwali kwogera kwe mu ttabamiruka wa Buganda eyaliwo ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba 2009 17 bwenaba nkyamizza era kijja kutereezebwa. Kakati katusooke tuwulire okwogera kuno ajja abeeko bwe tumala okuwulira byayogera ate tulyoke tugenda ate mu katambi akalala katuleetedde. Njagala owulire ebintu bino n'obwekendereza okusobola okutegeera omulamwa kwe tuli. Oli ku UNN, the Truth Command Center, engoma ya Federal, engoma ya Uganda, engoma ya Buganda. Nekyoterabira, we have no apologies to make. Kubanga byetuwogera wano ne byetubaleetera bibaako oba bibeerako reference. Katuwulirize okwogera kuwekitiibwa Professor Peter Musoke Gukiina mu ttabamiruka wa Buganda owa 2009. Bassebo ne bannyabo tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo. Okusooka teweesiganga gavumenti ejja kukuuma. Omuyindi yassa ssente empitirivu nnyo mu UPC gavumenti
nkoze research lwaki abayindi bawagira nnyo UPC bangamba nti kuba twalina ekizibu Benedicto Kiwanuka yali Muganda abaganda betuvuganya nabo mu business bwe twalaba akapakasi ne tulowooza tikajja kuba mu manageable yensonga lwaki twassa ssente mu UPC Obote afuge kambabuuze abayindi bwe baafuna ebizibu ku mulembe gwa Idi Amin Obote yali luddawa ng'Obote tasobola na kwekuuma kaakati message eno njagala ojjuwa bannayuganda bannange tulina omulimu ogw'okutabaganya bannayuganda naddala ab'ebugerere n'awalala kuba bw'ogamba nti abaganda ebugerere bayinza okuba 8,000 abanyala 7 ne tufuna ebizibu bye tufunye bwe tutatabaganye bantu ab'ombwangu tetwagala kulowooza kuyinza kuddirira n'ekirala ku resolution gye njagala okuwa nga mmaliza njagala ekwate ku bunyolo ssebo abanyolo n'abaganda twafuna ebizibu lwa nsonga nti abaganda baali b'amaanyi n'abanyolo baali b'amaanyi omuzungu n'asalawo n'agamba nti abantu bano singa beegatta tetujja kusobola kufuga Uganda kaakati kye yakola kwe kuddira amasaza nga Buyaga ne Bugangayizi n'agassa e Buganda naye amasaza ago eri abanyolo galinga ffe twogamba nti Kampala ali mu Kampala Kasuli ali mu Kampala kuba tetusobola kulowooza ku masiro ago tegali mu Buganda kyova olaba nti abanyolo beewaayo nnyo okulaba nti amasaza ago gaddayo era ne gaddayo abanyolo baagala nnyo federo nga bwe mbakwotinze naye beeraliifu bagamba nti bwe bafuna federo abaganda amasaza gaffe ago agamu 5 agaasigalayo gaba gagendedde ddala n'olwekyo nandisabye ekizibu ekyo tekyagonjoola muzungu tekijja kugonjoolwa pulezidenti wa Uganda nti abaganda mbasaba mukola akakiiko ke tuyita Bunyoro Buganda Friendship Committee tutandika okukola ku nsonga ezikwatagana wakati wa Buganda ne Bunyoro ku lw'obulungi bwa Uganda ate kambajjukize nga nze asomyeko ku history waffe abaganda balwananga n'abanyolo ng'omuzungu tannajja naye mu ngeri ya buntu bulamu kuba abaganda bagendanga kunyaga bakazi nze baŋŋamba ti n'erimu etteeka eryali ku basirikale ba Buganda abagendanga okulwana toyonoona mmere ate nga baali bagezi ate bonoyonoona emmere olwanyi ne bali ne badduka n'owamba omukyala bonoyonoona emmere mutabani wange aligendawo okuwamba omukyala so twalwanagananga nga tulekamu mu ngeri emu twagambanga nti akuba owuwe akuba engalo awumba so embiranyo za wakati wa Bunyolo naffe sizo zetusobola kugonjoola kamalize nga mbabuulira incident eyagwawo olumu omukulu Mirima ng'ajja okumbuuzaako entebe mba mulambuza ku kizimbe ky'enzimba omukulu Sseggona minisita wa Kabaka najja neesanyuka nnyo okulaba nti Mirima n'omukulu Sseggona basisinkana nembuuza Mirima ng'omukulu nti mukulu Ssebo omukulu ono omumanyi naga nti simumanyi nembuuza Sseggona nti Sseggona omukulu ono omumanyi Sseggona naga nti mumanyi bulungi ye Mirima n'akyogererawo butereevu oli minisita w'emmengo mugambe abantu bamwe balekeraawo okwogera ebitali birungi nnyo Kabaka waffe era Mirima ne yeeyama Amini Sseggona ne yeeyama ti ŋŋenda kikolako wiiki ewedde nasinkana mwa Mirima ne ŋŋamba nti owange Honorable Sseggona kye yasuubira kikola n'agamba nti yakikola kuba sikyawulira kigambo kibi kiva weewaawo CBS tekyaliwo sikyawulira kigambo kibi kiva mu Buganda nga kikoraga ne Kabaka wa Bunyolo kaakati okumaliriza kuli bwe kuti obanga bajjajjaffe baanyaganga abakyala e Bunyolo ekitegeeza nti abanyolo bakkojjaffe ate omwana kiweeka kasambulamu bwo bwe bukojja kubanga omukyala bw'akuzaala nga tannafaayiza okufaanana agamba nti osi ye taatawo oli ye taatawo naye engeri gye baazaalanga abaana ebedda mu lusuku nga buli omu alaba tewabangawo question yonna ti maama we maama wo kaakati abaganda tukole omulimu tugende ku bukojja tutandike okugonjoola ebizibu ebiriwo wakati wa Buganda ne Bunyolo Uganda gavumenti erekeraawo okwekwasa mwebale nnyo mwebalire Ssebo Dr. Gukiina Musoke tweyanzege ndowooza okusooka Dr. Gukiina Musoke yawulidde ddala ng'omusajja omuganda ekintu ekiruma era mukiwulidde endowooza yo yonna mugiwulidde
ate abaddewo ekipanga ebimala n'atubuulira ebyafaayo ebimu ebizze nga byonoona. Ekyo kyasimbezaayo divide and rule oba baawulemu tubafuge kintu kikulu. Omuzungu yakireeta fene tukisimba nga tukifukirira bufukirizi mazzi teyongera. Mundeke banayi mbadde nkyalaba ku kaseko oba kamwenyumwenyu k'empologoma. Omanyi oyo bwamwenya Buganda yonna eba emwenyezza. N'olw'ensonga eyo tujja kwebaza mukadde waffe okutuleetera ebyafaayo bwe biti naffe oba oliawo abataabiraba ne tutuukagana nabyo era n'omulembe. Owekitiibwa twagala osoko tuttaanyiza ekyo ng'ate tetunnagenda oba oli wadde mbogga nti tusooke tulabe n'eri then tulyoke tudde lumu. Kiri eri ggwe ssebo omuzindaalo guzzeewuwo. Kaakati bannayuganda bannange bwe mulabye Ssaabasajja Kabaka omukyala abadde mu boarding eri dark bluish, omukyala oyo ye Nnaalinnya w'Ekisubi. Mukyala wange muto w'omumbejja oyo Nnaalinnya w'Ekisubi era abaana be nnina 5 bonna bava mu mukyala oyo muto wa Nnaalinnya w'e Kasubi. Ekyo nkireese olw'ensonga nti bwe namala okukola speech eyo mu ttabamiruka, abantu abalinga abawendule bajja ne bannumba ne batuuka n'okuŋŋamba nti Kabaka agambye nti bino ebya Gukiina okugenda e Bunyoro Abaganda Museveni tabyagala, era Gukiina senga agezaako n'agenda e Bunyoro, Gukiina ajja kuba ng'aleetera bizibu Obwakabaka bwa Buganda naddala mu nkolagana ennungi ennyo eriwo wakati wa Ssaabasajja Kabaka ne Pulezidenti Yoweri Museveni. Abantu abo nabaddamu nti ensonga za Buganda ne Bunyoro teziri personal, they are family matters. N'olwekyo nagenda maaso nga challenges zeesinga okufuna ezaagala okulemesa Gukiina okugenda e Bunyoro zonna ziva Mbaganda. The opportunists abalowooza nti Museveni ayagala nnyo enjawukana eziriwo wakati wa Bunyoro ne Buganda nga bakola ez'omuliro naye nga mbutuufu banoonya Museveni kubawa mirimu na ssente.
mbiraba bye mwogera. Saboteurs in every place. Saboteurs within Kyagulanyi's political group. The enemies are everywhere, but they are not going to succeed. They will never succeed, because when you stand for the truth and for the common good of human beings, be assured that God is always on your side. Nkusaba omulangira osseeko akaddako. Tweyanza nnyo mukadde waffe. Kale akatambi ketugenda okuddako okulaba ka empango ya Bunyoro ey'omulundi ogw'e19 giyite Bunyoro Kitara Nation State, the 19th mpango. Yaliwo ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omukaaga 2013. Wuliriza era weetegereze. Munyikirize Waitu Kabunga mbanze nkulikye ntabarukye First Deputy Prime Minister Waitu Honorable Kajura habukwika habukurwa kuba First Deputy Prime Minister Waitu ndikutabarukya muno kandi huro muhimbo mwingi hangiriza mwebingwa kahangirize abutamba Waitu omugenyi Waitu omukuru abo niyo timu y'abantu omukaba kabumba yamperize kurora nitwebembera ntukole emirimu gy'obukama kandi omulimu tugukozere. Nkugonza kubasiima abagenzi bange habwa kwekamba kwabu twaikya hati twasobora kukora dundi kuikiriza empange eno kujja kuguruka omudakika zitali nyingi muno kutoma omudakika zitali nyingi muno. Baitu abo tinitwitwenka Waitu mwebingwa omugenyi Waitu omukuru omubukama muno tukozere ebintu nitukonyerwa abantu bagenzi baitu abandi okubanza ngonza to recognize the presence of abantu nka His Excellence the Vice President omugenyi Waitu omukuru Edward Sekandi. Nkugonza Waitu tukangirire muno gonza ku nabo ku recognition kandi abantu abo mukusaba mubaterero mu ngaro okuba bagenzi baitu abo mubarora yokizo okubaza yobita omuza kujifu kurohano ati kubanza najomwire ngoma abanyoro wesuneo kirujaitu wabiona ale paibocho kubanza najomwire ngoma abanyoro wesuneo kirujaitu wabiona heritage. Yes, Barnabas wewale
Muzungu tannajja yawangayo obulamu bwe bwonna ajja afuna omukyalo omunyolo kuba Abaganda baayagala nnyo abanyolo. N'olwekyo bwe ŋŋamba nti bamaama ne bakkojja, kubanga e Buganda buli mwana omulenzi azaalibwa maama wo gy'ava abakkojjaawo, ate buli mwana omuwala azaalibwa maama wo gy'ava abamaama wo. N'olwekyo Oweekitiibwa Vice President ndi musanyufu okuba nti nsobodde okubaako bye njogera eri bakkojjange ate nga naye wooli ng'omujulizi. Okusooka soogerera gavumenti ya Buganda bampisa okujja wano nga leader mu Dignity Uganda. Dignity Uganda mu Luganda kitegeeza Uganda ey'ennono. Nina essanyu jjitirivu okuba nti ndi wano e Bukojja okwerabirako bajjajjaffe bye baalinga nabyo ng'omuzungu tannajja kutabangula nsi yaffe. Kati Oweekitiibwa Vice President, njagala okwogera ku distortions gavumenti ya Uganda nesobola kujjawo, naye ffeffe nnyini bannayuganda nga tuyita mu community zaffe tusobola okujjawo distortions ezo. Babiri Abakatuliki olinamu abanyolo basatu abaagamba akaati nti tuli banyolo. Andrew Kagwa omutuukirivu munyolo, Antonio Kirigwajjo munyolo, Adolphus Mukasa Ludigo munyolo. Kakati kambuuze ba colonial masters, abatuukirivu bano nga bwe mumanyi battibwa mwaka gwa 1885 ne 1887 nga tetunafuna olutalo olw'abakoloni olwayobola ennyo abantu ba Buganda ne Bunyolo olwaliwo olutalo olw'okugwamba Kabaka Kabalega. Kakati kankubuuzi, Kabaka wa Buganda n'aba n'Abanyolo mu lubiri lwe beyeesiga ennyo ng'ate Omuganda mulabe w'Abanyolo. Oyinza okugamba nti abantu abakungu abo abaabanga mu lubiri lwa Kabaka baali traitors e Bunyolo. Kakati bannange basikolaza okuva e Bunyolo, njagala mbawe ku taasa mugezeeko okukola lisiti y'Abaganda abaabanga mu lubiri lwa Kabaka wa Bunyolo ng'omuzungu tannajja, ojja kwewuunya. Kuba ne wetwogerera wano waliwo Abaganda ddala wawu, naye nga buli omu amanyi nti Banyolo kuba baagala Obunyolo balinga Gukiina kati ayogerere Bukojja. Kakati bakulu, essanyu ery'ensuso lye nnina kammalirize bwangu nga nkoona ku Baganda baffe ab'e Busoga. Essanyu lye tulina wano, Baganda baffe ab'e Busoga balina ekizibu kubanga tebasobola kukuza mukolo nga bwe tukuza wano Obwakabaka bwa Bunyolo okweza emyaka 19. Kakati nina vision gye njagala okuwa gavumenti ya Uganda bakojjange ne bammange e Bunyolo, era nga y'emu gyempa Abaganda mu Buganda. Historically, the Baganda are extremely well connected with Banyoro. The feelings are deep. Mungeri emu, Bunyoro is well connected in Busoga. Historically, bw'obitunuulira Abasoga Banyolo, Abanyolo Basoga, Abaganda Banyolo, Abanyolo Baganda. Ekyo nyiizo kikwalifayinga kuba bwe kuwulira nti jjajjange Kaamu azaala taata wange senga yajja wano n'afuna omukyalo Omunyolo, taata wange yandibadde 50% Muganda, 50% Munyolo. Kakati ne taata wange bw'ajja e Bunyolo n'afuna omukyala, automatically nze omwana ndi 70% mu musaayi gwange Munyolo, 25% Muganda. Kakati nange bwe nzija ne mpasa omukyalo Omunyolo,
generation nya weesanga nti Gukiina agamba nti nze Omuganda nga Gukiina omusaayi gwe guli over 90% Munyoro blood. Naye olwa close ties Abaganda bagambanga tofaayo ku ekyo kubanga kasita oba nti olina ekika nga taata wo Muganda oli Muganda. In other words, taata wange owa Nakinsige abenga omusaayi gwe guli 75% Munyoro nange nga ndi 90 over 90% Munyoro, I was still very happy to serve Muganda, but the blood in my vein ndi mukojja wano mbebaza nnyo mbebaliza ddala. Kakati amagezi g'empadde gavumenti ya Uganda ku ties ennungi ennyo eziriwo wakati wa Bunyoro ne Busoga, wakati wa Busoga ne Buganda. History ya Buganda is more than 100 years. Close working relationship with the people of Busoga. Government ya Uganda yandituyambye ensonga z'okuzzaawo bw'akyabazinga ne bukwasa kabaka wa Buganda ne kabaka wa Bunyoro ne bassaawo enkola bannaffe ab'Ebusoga basobola okweyagala nga bwe tuyagala wano, ate nga bwe tujja okweyagala nga tujaguza okuzzaako kabaka wa Buganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kubikola kubasaba abantu abo mubanteerera mu ngalo. Banks, the members, the district councils, Zaitu, Itanu, Hoima, Masindi, Kibale, Bulisa, na Kiryandongo, ba corporates, abandi, Nwena, ababito, bitokati, nengande zindi zona, ba mayors, be Wow. Twagala okukulisaayo nnyo mukadde waffe gye wali gye watukiikirira ate n'ebigambo eby'amagezi bwe bityo bye wawaayo. Bannaye obutambi buno bwadda 2013 mulaba abantu ababadde mu revolution ya Federal nga mmwe temunnagimanya nagimanya. Muve ku bano bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Bano abantu babadde mu kunoonyeza Uganda obutebenkevu nga foba oli awo tukyalina ku mabeere. Naye bw'olaba bano abannabyabufuzi nga babaayo ne bakikinala olw'okuba avuddeyo n'alinnya ku mmeezi oba ne yeetikka TV oba n'akubwa ttiya gaasi wali n'agenda mu paalamenti n'alyoka avaayo eri n'awuddisa abantu ne batandika okugamba nga bw'otalina ky'obagamba. Bannange tutunuulire abantu abanoonya okulya n'abantu abanoonya oba abanoonyeza Uganda obwenkanya banjawulo. Bannabyabufuzi b'olutuuka kiba kiwedde eddembe lyabwe baba balifunye, naye eriyo abatalwana kuyingira mu paalamenti, eriyo abatalwana kuyingira mu gavumenti eriko. Kuba tolina bw'oba nga tokkiriziganya na gavumenti eriko ate n'osalawo okole nayo, ekyo kisoboka? Okutuula n'omutemu akuttidde ababo ng'osiba ogamba gundi oyo mutemu yatta abantu bawe ate nga gw'oli naye gw'otudde naye ku lujjuliro lumu. Mukadde waffe twagala omuzindaalo tuguzze wuwo ate tutandike program. Bannayuganda bannange, mulaba ekifaananyi eky'omwami n'omukyala. Mu kifaananyi ekyo omwami munnamateeka mukwano gwange nnyo era abadde puliida wange emirundi egiwerako, musajja muganda wawu. Omukyala gw'ayimiridde naye mukyala we. Omukyala oyo be bantu abalina brain power ey'ekika ekya waggulu. Omukyala oyo Munyoro wawu. Omukyala oyo era munnamateeka. Kaakati bye mbadde njogerako tebibadde theoretical.
nze njogera ku jjajjange Kaamu ne taata wange, naye bano bwe twogerako abali mu kifaananyi ababiri abo mbasinga obukulu naye weebali nnyo era balina n'abaana. Abaana be bazadde automatically bali 50% Bunyoro blood, bali 50% Baganda. Ate abaana abo senga banaakula ne bawasa e Buganda oba ne bafumbirwa e Bunyoro, ojja kwesanga nga abazzukulu b'abakulu abo balina more of Munyoro blood than Baganda blood, and yet bajja kubanga bagamba tuli Baganda. Abakulu abo bayimiridde maaso ga flaga ya Bunyoro mu kifaananyi ekimu ekiri ku kkono w'entudde, ate bayimiridde ku kifaananyi kya Buganda ekiri ku ddyo. Wano ewange w'entudde mu maka gange, flaga za nation states zonna nazissa ku kizimbe kyange. Kinneewuunyisa nti n'omuntu alina PhD mu history nga mukyoli ajja ewange wano ne yeewuunya nnyo okulaba nti akyoli yalina flag. Naye ng'ate flag ezo eza 15 nations zonna ku parliament kweziri. Kati kwolabira damage education system kyetukoze. Omuntu atalina idea about his or her history, owa PhD nga Muganda, mu Buganda kyanjawulo muuko, kuba flaga ya Buganda eri more visible. Naye bw'ogendanga e Karamojja, bw'ogenda mu West Nile, the most educated are not even aware that they had a flag of their own before our independence. So when I talked about our enemy of ignorance, it's not about teaching the peasants, the poorest of our people, the uneducated, the illiterates. The ignorance among those who consider themselves educated. Of course, we thank God that they have been educated. They are doctors at Mulago, they are professors at Kimbugwe, but their ignorance of where they come from. And some of us try to teach, to share knowledge, that if people don't just drop down like drops of rain, they come someplace. They have parents who had parents and who had grandparents, and that actually the most important part of their lives would be the reflection of what they are. Ndi muddugavu kuba taata wange muddugavu ne maama wange muddugavu. Tekimaataringa how many degrees I get from US or Russia or Britain, I'm still black. Omuntu abaako waatandikira, omuntu aliko kyali, kwayinza okwongereza ebirala, naye nga byayongerezaako tebimufuula kirala. Kuba what else can I be? I'm black, I'm black. What else can I be? I'm a Muganda, I'm a Muganda. What else can I be? I cannot deny what I am because I'm lazy and stupid and survive through begging for food from my very enemies. Now, ekifaananyi nkibalaze wano mu Buganda, wano mu Uganda, tulina tools eziri extremely powerful
that we can use to defeat the enemies of Buganda, the enemies of Ugandans. One of those tools, some years back, there were evil people, and those peoples were land grabbers, and they thought that the way to grab land in the so-called lost counties was through purveying hate. They would go to Bunyoro and tell them to hate Buganda. Not that they cared for the Banyoro, but they thought that the anger of Banyoro would help them to grab the land of Buganda in those lost counties. Among people who expressed concern were our elder, John Nagenda. John Nagenda said, nti bajjajjaabe baagula ettaka e Bunyoro eyo oba mu masaza ago ge twogerako agaabula. Naye n'agamba nange nja kufuuka victim kuba bino ebigenda mu maaso, Baganda, absentee, landlords, the enemy of Banyoro, and all that nonsense. Thieves use their political offices to make us hate one another so that they can steal the land of the people. And those peoples were not about returning that land to the people of Bunyoro. And incidentally, that land did not end up in the hands of Banyoro. And the Banyoro are not beneficiaries. The big landlords that you hear owning square miles in Buganda, they are owning those square miles of people who are saying that it was land owned by Baganda absentee landowners. I successfully fought those evil people. They were trying to use their offices in government and so forth. So I made contacts within the government and asked the government, you need votes from Buganda, you need votes from Bunyoro. Don't make a mistake about those land grabbers. Before you do anything to assist those people, I'm asking government to have a convention of men who have married their wives from Bunyoro and of women from Bunyoro who have married in Buganda, and whatever that group of people tells government to do would be the safe thing for the government to do. Single-handedly, I defeated those land grabbers and purveyors of hate between Buganda and the Bunyoro. So when you talk about federal, I said it and I meant it, that a Muganda is a Munyoro is a Muganda, a Munyoro is a Musoga, and a Musoga is a Munyoro, and a Musoga is a Muganda. And I, a Muganda, am a Musoga. Incidentally, from that Impango speech, you heard the Katikiro of Munyoro talking about the vice president. The program had President Yoweri Museveni as the chief guest in that Impango. But the president changed his mind at the last moment and sent the vice president. I wanted it to say openly in front of His Excellency the President of Uganda that when it comes to human affairs, blood is always thicker than water.
Nolwekyo it was utter stupidity for anybody to try to divide Basoga from Buganda, Buganda from Banyoro. It was ignorance, because blood is thicker than water. As I speak to you today, and some of us look far and work for those goals. Somewhere in our future, it may be necessary for the Luo of Uganda to unite politically with the Luos in Kenya. Forget about the colonial borders. Because when the Luos in Uganda unite politically with the Luos of Kenya, they form a very powerful group so that they don't have to act or think out of weakness. The same way, somewhere in our future, if you talk about East African Federation, we, the people of Bunyoro, Busoga, and Buganda, can form one formidable state. And how we organize ourselves internally is not a big problem. Believe me, organizing ourselves internally so that the people of Soga, Bunyoro, and Buganda are inseparable and work together is not a difficult task. So, ladies and gentlemen, I'm taking you a little bit further in our future. What we are doing is the most serious business that we can do for our country, for ourselves, and for our future generations. Back to you, Omurangira. Njagala okwebaza ennyo mukadde waffe olw'ebigambo eby'amagezi bwe bityo by'otuwadde. Baana mmwe abali mu class, kansubire nti muli mu kuyiga era muli mu kusoma. Omanyi mugenda ne mwerabira nti bano abantu betuleeta wano, they are professors. Sometimes tebajja oba tajja kwogera direct nga bw'oyagala, naye message ajja kuba agikuleetedde bulungi bw'oba ng'osobola okufumiitiriza n'otegeera kyaba ategeezezza. Oli ku UNN, the Truth Command Center. Tugenda kuwumulamu katono, bwe tukomawo ngenda kuwaayo ekibuuzo ekyange, then nammwe abali wano mutegeke ebibuuzo ebyammwe. Bw'anaakimala addako byammwe, abaasigazaayo luli musindike, abalina kati bye mubuuza era musindike. Gwe buli wootategedde totya kubuuza kubanga tekiriimu sitaani. Buuza otegeere. Bagamba nti ndi mugezi nga mubuulire. Katukolemu bwe tuti katono, tujje ate tweyongereyo ne program. Obwetaavu obw'enkola eya Federal mu Uganda. Ekisooka, enkola eya Federal eteekawo eddembe n'obutetenkefu mu bitundu eby'eggwanga. Ekyokubiri, enkola eya Federal buli omu asobola okwenyigira mu byobufuzi. Ekyokusatu,
enkola eya federo eyambako ebyensimbi mu kulaakulana mu ggwanga. Ekyokuna, enkola eya federo essaawo emitendera mu gavumenti amateeka gasobole okuteekebwa mu nkola. Ekyokutaano, enkola eya federo essaawo okuteesaganya n'okwanjula ebirowoozo. Ekyomukaaga, enkola eya federo eyambako okutaayiza effugabbi eri bannansi. Ekyomusanvu, enkola eya federo eteekawo okwegatta awatali kukakaatika madiini, ennono oba ebyobulamu. Weewandiise ku lukiiko olwa UFCC ku www.ufcc.uk. The importance of a federal system of governance in Uganda. 1. Federalism restores peace and regional stability. 2. Federalism promotes political participation. 3. Federalism encourages economic development across the country. 4. Federalism provides multiple levels of government action. 5. Federalism accommodates a diversity of opinions. 6. Federalism protects against tyranny of the majority. 7. Federalism promotes unity without imposing uniformity. Register today and join the UFCC Assembly by visiting www.ufcc.uk. Time takes a toll on everyone, they say. Time is
is merciless. It won't wait for us to change. Time, I am stressing out. I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself in places. Where were you? The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Kimbugwe live. Yatueleza no live. Tumuulila fe live. Tumubela ko fe live. Esisuna nange mbako live. Kuchimbugwe live. Antampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi. Kimbugwe live ye mumanyi mu bamanyi. Yatubuusa bye tubadde tetumanyi. Alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu. Sako ne business agattamu. Ye Kimbugwe live ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Kale tubakulisaayo nnyo mwenna mu kuwummulako okwo era ndowooza kubayisiza si bubi. Bw'otunuulira olutimbe lwaffe wano olabako obuntu obwa black. Ezo nno ze emblem oba emblem z'ensi ezaakola kampani gye bayita Uganda. Nabaga nti Uganda is like nga bw'olaba company bw'enaabaamu companies nyingi. Kati mbagereze ku ki kye muyinza okuba nga mumanyi nnyo. Mukwano eyo nayo yalina company mpitirivu munda. Kati ekintu kino kye twegattiramu kye bayita Uganda linnya eryatugatta awamu ffenna, naye ng'ensi nga bwe zaali ng'abazungu tebannajja nga ziri independent, zaalina flag zaazo oba bendera zaazo nga zirina emblem zaazo. Era kyolaba wano kati kyolaba awo right now asooka ya kyoli. Zino zense 16 bannaayo muzeetegereze ezikola Uganda. Waliwo Acholi, waliwo Ankole, Buganda, Bunyoro, Bugisu, Bukedi, Busoga, Karamoja, Kigezi, Lango, Madi, Lwenzori, Sebei, Teso, Tolo ne West Nile. Kakati gwe muna Uganda alaba UNN. Ekikulaga nti kye tukugamba kituufu, genda ku wankaaki wa parliament oba gate gye muyita gate, door gate oba oluggi oluggalawo parliament oba ekikomera kya parliament. Emblem zino zonna kweziri zemulaba wano. Era ekizibeezaako kwe kuba nti beba nannyini Uganda. Kitaffe twagala okutubuulirako Dignity Uganda kye ki? Dignity Uganda ekola ki? Era kaweefube waayo
aliki mu byobukulembeze bya Uganda wakitandikawo ddi era sofa biki byekikozeeko nawa wekituuse nga sinnakuwa bibuuzo birala. Kaakati mukulu details da Dignity Uganda sijja kubaziwa olwaleero naye nja zibawa mu biseera ebijja. Mpozzi njagala munootinge wano ku flaaga z'aba nations za Uganda ze tulina. Tunuulira flaaga ya Kalamojja. By the way, ne mu ddiro lyange wano wenjogerera wali wentunula flaaga the 15 nations ziri displayed, and this is my office. I look at them every time my eyes go up there and says Dignity Uganda and those nation states and their flags. And as I mentioned, I have those flags on my home, on the outside walls of my home, literally facing the flag of Uganda, which is by the shoreline. So that's their baby, Uganda. The parents overlook where their baby is. One of the problems I've had here, there are people in Uganda, when they don't find a flag to which they can pin their identity, they feel terribly threatened. Those flags kind of remind them that they are visitors in Uganda or something else, but they're not Ugandans. Incidentally, at one time, Omulangira mwagamba nti mulina drones. Let your drones come around my home and the place of residence, and you will capture those flags of the 15 nation states. People must have an identity. And when you don't have an identity, you are less than human. And then no wonder why we experience things that are even worse than what animals do to each other. The flags, the languages, the national anthems, and so forth. Now let me add, in case your drones come to take the pictures of my flags here in Entebbe, I have the flags of the 15 nation states. I have the flag of Uganda on my main lawn by the shoreline. At an appropriate time, I'm going to have the flags of the cities of Uganda. And eventually, the anthems of those cities, if the cities develop to have their own anthems. I don't have a flag of the East African community because I believe that the East African communities does not start with the politicians. The East African community starts with the communities. I've mentioned the Luos in Uganda and the Luos in Kenya. Look at our eastern borders, where we get the late Agra Award, who can campaign for president in Uganda when his brother is vice president in Kenya.
These communities are the communities to bring us together for mutual benefit. When these communities bring us together and they totally disregard the colonial boundaries, those colonial boundaries were supposed to serve colonial interests. But here we are, almost 60 years after our independence, and we are still talking about the territorial integrity of Uganda. There is no integrity in those colonial boundaries. They are symbols of slavery. How can we glorify the chains that separated communities? So my East African flag on my home and the place of residence would come when the community is concerned, say we are together. And by the way, it is important for these communities to be together. You saw when we had a problem with eggs. Some of our farmers in Uganda have worked very, very hard to have those farms that produce millions of eggs. And those eggs can be eaten in Kenya, can be eaten in Tanzania, can be eaten in Rwanda, they can be eaten in Sudan. So the more these communities come together to work for their common interest, you would have no problems of people suffering big losses because this Kenyan border, government Kenya, that kind of nonsense stood the way from the people in Kenya eating the eggs produced by their own brothers in Uganda. How do you tell a Luo in Kisumu that don't eat eggs produced by an Acholi in Uganda? So my fellow Ugandans, we have a big task. What we are living under, in a way, is total madness. And some of my brothers, my elder brothers, have conveyed the message to you that there are people who don't want us to develop, and they are using their agents in Uganda, in Kenya, to make sure that we don't develop. Omuntu eyandibadde afuna amagi mutwalo mulamba n'omuzza emabega in a matter of weeks nti alina okwewola ssente asobole okuzzaawo bizinesi y'enkoko z'amagi. Bingi bannange aboogedde eri conference eno babyogedde ate bulungi nnyo. Incidentally, bwe sibikoonako tolowooza nti sibimanyi. Okugeza akavidiyo ke nabasindikira aka Sheikh akoogera ku kwegatta, we are under one roof, we drink from one well. The Sheikh put it beautifully. But even if I could even deliver it in more effective ways, ffe tumanyi nti oluusi the messenger is the message. Nga kyentegeeza, however much I would try to improve on it, if I deliver it, Sheikh, because the messenger can be a very important part of the message. So some things have been already delivered to you,
extremely well by the right people to deliver those messages. So omulangira ndowooza ontegeera bulungi nti programu eno eri extremely important. To me, we are already in a national conference, a conference of Ugandans who are going to ultimately decide for our country. If you speak of the Jews 40 years in the desert, the Jews today in the state of Israel make all the important decisions that affect their lives. We are going to be out of that desert. There's no question about it. Naye, in a way of concluding my remarks today, omulangira n'abalala abataabadde nti bayinza okwogera ne tuwulira, gwe wagambye nti wasanyuse nnyo okulaba akamwenyumwenyu aka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kaakati Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tayogedde gye muli olwaleero, naye njagala Ssaabasajja Kabaka ayogere gye muli. N'olwekyo njagala abampuliriza mbawe message eya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ate ne source w'oyinza okugenda n'ogisoma n'oddamu n'ogisoma era n'oddamu n'ogisoma. Okusookera ddala, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, Ssaabasajja Kabaka tasaba, Ssaabasajja Kabaka asiima. Naye eno message mugiwulire. I'm quoting Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yayogera bino. Quote, "We have been left behind because we let others make decisions for us. Yet those decisions affect us negatively. The time has come for us to have our own voices heard." Unquote. Message eyo gyesomere. The Saturday Vision of January 20th, 2018 on page 11. Our voices must be heard. So, my brothers and sisters, my elders, my sons and daughters on this program, speak out and speak the truth as you see it. You know, after my speech, Mpango y'Ebunyoro, abambejja b'Ebunyoro bambuuza nti bino by'oyogedde wano nga birungi ddala ate bye twetaaga okuwulira, naye oyogera ebintu bye bimu ng'oli e Buganda. Nabagamba, the truth will set us free. I'm always truthful. Era ne ntwala omukisa okubaweereza bye nayogera mu ttabamiruka wa Buganda mu 2009 nga bifaanaganira ddala ne bye nayogera mu mpango y'Ebunyoro mu 2013. Mukonye ku ba politicians
Some of those politicians, we need to make them accountable in the future. N'ogendeera ng'onootendereza Obote kuba oyagala obululu bw'abalango. N'ojja e Buganda ng'ate oli Muganda kati n'otandika okuvumirira Milton Obote. That kind of hypocrisy, we are sick and tired of it, and maybe it should be a warning. Bali abaali balowooza nti abantu beerabira nnyo beerabira bye nayogera in 209 sisobola kubijjayo whether I like it or not. Ne bye nayogera in 2013 sikyasobola bichenjinga. People should be held accountable. Abawuddisa abantu baffe ne bafiidinga abalabe baffe ne battisa abantu baffe. Kaakati bakulu, message endala gye njagala okuva eri Ssaabasajja Kabaka gwe mulabyeko n'akamwenyumwenyu mu ttabamiruka wa 2009 yeeno nga bwe ngenda ogisoma, and I quote, "It is absurd that my subjects are fighting one another at a time when oneness is most needed to effectively pursue Buganda Kingdom's cause." Unquote. That message from Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, Ronald Mutebi, genda ogyesomere. The New Vision, Tuesday, November 14, 2006, on page 5. Bakulu, njagala mmalirize n'akantu kano. Twogera ebintu bingi nnyo era tusaanye okubyogera. As long as we feel in our hearts that what we are saying is factual and we present what we present in good faith. Bakulu, njagala mbategeeze nti bwe tusalawo senga mwenna musobodde okujja wano mu maka gange Entebbe ne tugamba nti olwaleero tugenda kulya dinner together, naye ng'ennyama gye tugenda okulya ya bumyu, oba oliawo kyetaagisa okutta obumyu 100 okufuna ennyama y'obumyu emala for our dinner here at my home and the place of residence. Kaakati obumyu 100 mubuwa abantu ab'enjawulo to dress them. Naye abantu abo ab'enjawulo b'owadde obumyu, omulimo gwa dressing bajja gukola differently. Kuba gwe obumyu bw'owadde nze Gukiina, nyinza akamyu ako okadressinga nga making sure nti eddiba ly'akamyu eryo ngenda kulyeyambisa ng'ensawo yange mwentereka ssente. Engeri gye nja okusalamu akamyu ako ejja kubeera different. Ate nga munnange musisi munnamateeka y'akamyu kanaakwata ajja kakwata ng'alowooleza mu ddiba lyako okukolamu enkuffiira. For me, I shall be minimizing cuts because it's a money bag. Musisi ajja kasala ng'alowooza kakola mu nkuffiira
embaaga yaako eyinza okuba endala ennyo. Naye however differently we dress those bumyus, the end, the final goal, that when those bumyus come on the table, we shall have the meal we decided to have. N'olwekyo embaaga ya kamyu terina kufaanagana. But our common goal, that dinner, it has to be a well-prepared dinner. And we thank God that with His help, we shall be able to have that dinner. Our stay in the desert may have taken more than 40 years, but with God's help, we may be out, and I'm telling you, we may be out of that desert by 2030. Thank you very much. Bannange byempulira bye muwulira bwempulira bwe muwulira mwenna abali wano ku lw'ebigambo ebiva mu kamwa ka profesa. Sijja bali azaamaanya ka mpe profesa ebibuuzo byammwe nga tetunnamusiibula kuva wano. Kansubire nti yafunye dda akakalaamu n'olupapula kwagenda okuwandiika ebibuuzo byammwe. Mwebale kulaba UNN, mwebale kujaagala, naffe tubaagala nnyo mukimanye. Weewaawo. Mulangira otuta ogenda okubeera proud okubeera Muganda. Program zina kuba nayo ate mulangira zizi bannaye zonna nnungi nnyo. Simanyi Abauganda banasigaza audience mbasaasidde, simanyi nti banakisigaza. Mulangira kyogenda okuba TV bonna bwa Uganda bonna ogenda kuba ekigo. Ekirala ba politician balina amagezi badde waabo basisi kuba very soon Bannayuganda bagenda tandika bakuba emiggo n'obakanyugira amayinja. Very soon. Sikulimba mulangira. Kuba bino ebintu babitukweka. Yes, waliwo abaluddewo twabirabako naye babitukweka. Kuba emikolo gyonna gyekolebwa mu Bwakabaka mu gundi tegibeerayo, tebagiraga. Ekyo kimanyi mulangira. Media tebagiraga kwamba babitwalanga ebintu ebya wansi, ebintu bitalina mugaso. So mulangira tafaali ddene nnyo lingoma ya Uganda na Buganda oba ya Kingdom engoma sikulimba tebabitulaga kwamba babitwalira ddala ng'ebintu ebiri primitive ebitalina mugaso mu bwanga bwaffe mu kalcha yaffe. Tweyanza tusimbi ddala. Ate nekirala walese nowenkebete kandabe babloga oli yavaayo n'ekibiina ku luno baana avaayo naki anti wamugamba nti wenkebete waali wenkebete waali yeyogerera. Birangira tweyanziza nnyo tusiimidde ddala n'omugenyi waffe n'abagenyi baffe bonna bonna booleese bannaaye.
webali nnyo webalire ddala munaffe naawe okusiima omulangira bali kuweereza kale sebo eprofesa nze munnabusiro profesa gy'otulaze ku butambi bwo n'ebyonnyonnyola bitegeerekeka mangu nange lemaani mbitegeera naye bakama baffe mu bwakabaka buno kyogera biyinza okubakalubirira okutegeera kubanga tetunalabawo nnyo nkola eraga yabumu kiki ekiyinza okuba nga kigaana basabotages bateka okuba weebali olowooza era bayinza okuba nga be bakyalemesezza abantu bano okukwatagana kuba singa bakwatagana zendo za federo tuba tugifuniddewo naye olowooza muziziko ekyomunene ogulemezza abantu bano okukwatagana webali kuweereza kale munaffe webali nnyo profesa ndowooza oyo tusooke tumuddemu kaakati abaganda tugamba nti kabaka asiima tasaba abaganda mwenkuyege enkuyege ze zikola buli kimu ebyo byonna kabaka byasiima entakera okugeza senga oyiwa obutwa mu kiswa namunswa tafuluma n'agenda eri anoonye wa gye mugenda oba gy'asaanidde okubeera gye musaanye okuzimba ekiswa namunswa mugezaako mutaakiriza ng'ali awo waali mwenkuyege ne mugenda ne mulawuna ne musalawo wa we mugenda okuzimba ekiswa kya Ssaabasajja Kabaka era olukitandikako okusinziira ku bizibu ebiri mu kiswa kiri kye bayiyeemu obutwa ne mugenda mwetikka kabaka wammwe ne mumutwala mu kiswa ekipya. Abaganda bajjajjaffe baakola entegeka esinga n'ey'Abangereza eya Queen. Oluusi ndowooza n'okulowooza nti Queen wa Bungereza entegeka kati mwatambulira bayinza okuba nga baazijja ku Baganda. N'olwekyo tebanga Omuganda yenna anenya Ssaabasajja Kabaka ku ebyo ebikoleddwa obulungi obw'obubi, tulina kwenenya ffe ffennyini, ffe enswa ezirina okuzimba ekiswa, ffe enswa ezirina okuddaabiriza ekiswa. Ffe enkuyege ezirina okutaasa kabaka waffe, kuba buli lwotema ku kiswa abasirikale abavaayo mwenna mubamanyi. Babe nga tebalina mmundu nnene naye bakuluma wano na wali ebyokulumbagana namunswa n'obyesonyiwa. Abaganda twenenye okukkiriza abantu abakyamu ne tubakubira mu ngalo. Abaganda twenenye okukkiriza ssente nga bagula obululu. Abantu abakyamu basobole okugenda mu maaso n'okubba eggwanga lino. Abaganda twenenye, nze Abaganda bemmanyi bagenda ekibuli okubaako bye boogera ne Katonda waffe. Abaganda bemmanyi bagenda e Rubaga ne bagamba tuzze wano Katonda atuwulirize, atuyambe, atusaasire. Abaganda bagenda e Namirembe ne batendereza Katonda eyatutonda. Katonda ali ekibuli, yali e Rubaga, yali e Namirembe. Naye mbagambe nti buli muntu akamyu
ayinza okukadressinga differently era tolwanagana n'oyo abadde adressinga obumyu kuba mu nkomerero ya byonna miru yaffe ejja kubeerawo. Kati bakulu, baani abatulemesa? Baani abayamba abantu abo okutulemesa? Ebiseera ebisinga obungi n'ebibi ennyo ebikolebwa biva mu bantu baffe bennyini. Not the Karamojong or the Choris or the Bachiga, naye abantu abali mu Buganda bangi beeyita Baganda naye nga si Baganda. They are agents of some foreign forces, of some foreign interests. Kaakati ffe enswa, si nswa naye enkuyege, tugezeeko okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe kuba ekituufu teri ayinza tulemesa kugenda gye twagala kgenda. It's our right. It's not anybody's decision but ours. We have failed ourselves in the past. Omala kwekoona, twekoonya emirundi egimala, kaakati ntegeeza ky'olowooza, nange nkutegeeze ky'olowooza, naye mu nkomerero ya byonna bye twogera tetugezaako nti bye twogera bitwawulayawula. At the end of the day, tulina kuba omuntu omu, tusobole okukuuma ekyo kye tuli, tusobole okubeerawo mu ddembe, tusobole okubeerawo nga tuli ba mugaso gye tuli, ate era nga tuli ba mugaso eri abantu ba Uganda bonna, the common good of the peoples of Uganda. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Ono agambye bw'ati, I like the context in which the professor has brought today's program. We are so related than we think. I'm from Busoga, but recently I got a DNA test to know my heritage. I got matched to people from Buganda, Bunyoro, Luo, sharing 4th generation great-grandparents. We sure should unite as Ugandans. Let us break the divisions and fight the dictator. We are one people than we think. James from Sweden. Webale nnyo James okututegeezaako n'okukkaatiriza ensonga ya profesa. Tujja kyogerako naye katusooke tuwulire n'ono. N'ekirala wetutunuulira gyebaliko omukulu Kimbugwe wamu ne mukadde waffe Gukiina nkulamusizaako. Mukadde waffe Gukiina ayogedde nti problem gye tulina ignorance. Naye ate nze nja kiddamu n'ogwokubiri njagala kubuuza nti ignorance eyo evaawa, kubanga tulaba nti eno ignorance it is a social problem. Ate social problem in one way or the other tusobola okubolowinga criteria ey'okusolvinga problem nga scientific problem ezisolvingibwa nti tufindinga the root cause okulaba nti tusolvinga problem nga tumaze okutegeera kiki ekireetera ignorance eno nga tetugenze ku symptoms
kubanga symptoms ofuna problem okusolvinga problem y'ekintu ng'ogende ku symptoms oba okendeeza bukendeeza problem eyo naye bategenda kuvaawo naye singa tuba tulabye nti what is the root cause problem eyo tuba tusobola okugisigululayo yonna neevaayo. Kati ekibuuzo kyange ekyokuba ekiri nti n'ekirala wetutunuulira ebyobulimi nabyo biyisibwamu okubeera nti bireetera abantu baffe okubeera ignorant kubanga saawa eno olaba obulimi bubadde bukwatibwa kasooli muntu omu yamutunda wetutuuka ku bikajjo muntu omu yabitunda n'emmwanyi era nazo zibadde zize nti kampani yemu yejja ebeere ng'ezitunda. Kati ate wetulaba mu Buganda ekintu ekibadde kitandikibwa okupromotinga okulimibwa kalitunsi naye nga ffenna tumanyi kalitunsi w'omusimba ettaka lyonooneka naye ng'ate abantu abasinga tebavuddeeyo kuvumirira kintu kino oba kutangaaza abantu bubi buli mu kintu kino. So ekibuuzo kyange program ki gy'olina okubeera nti ojjamu abantu ignorance bategeere kiki ekirina okulimibwa ate kirina kulimibwawa okusobola okutaasa obulimi obubadde bugenda mu matigga. Era neebaza nnyo Buganda okubeera ng'etandise okupromotinga emmwanyi naye ate twetaaga programs endala okusobola okutaasa ettaka wamu n'obulimi mu ggwanga okusobola okulijja mu batamanya ababadde batwalira mu direction enkyamu. Kati ekibuuzo kyange ekyokuba ekiri nti tulaba nze ng'omu means of communication zonna zibadde zaawambibwa mu Uganda emikutu nga gya Facebook, TV stations, zi WhatsApp, zi TikTok zonna bannayuganda kwe bayita okufuna communication nga program ezibafeedingamu eza entertainment obuseegu wamu ne program z'essabula abantu baffe ne babeera nti balina direction gye babatwaliramu enkyamu. Kati Facebook tulabye UNN ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti ena direction kati gyeteekamu abantu naye kati tukoze tutya okulaba ng'emikutu emirala nagyo tugiteekinga over okulaba nti abantu bafuna programs ezibateeka mu line abantu gye balina okubeera nti bategeereramu babe mu kubeera nti baba mu butamanya. Kati emikutu ng'egya WhatsApp, emikutu ng'egya TikTok, TV stations kuba zino zituba zikyalina obuzibu zikyafeedinga abantu information enkyamu nga zengambye eza entertainment obuseegu n'essabula. Emikutu gino egya WhatsApp owekenenya ennyo ojja kusangako abantu nga bali ku status ng'eyo nga professor abantu bano nga mwebali naye nga programu ezitambulizibwa ku mikutu egyo tegigendera mu layini ne status yaabwe ate tebakommunicate nga muli ne bwebuuza bano abantu bakola ki wano naye ate wogenda otunuulira baani abagulayo emikutu egyo nga baana ba ggwanga lya Rwanda ompuliriza mukadde wange naye nga mulimu n'abamonitaringa beebo benkugambye ababeera mu status ng'eyo. Kati wetutunuulira ne ku Facebook abantu bano tubadde nga tulaba nti omuganda bw'avaayo okujja n'ayogera nti ndi Muganda bavaayo ne bagamba oli tribal bajjanga 7 oba 10
ku comment yonna evaayo gwe ne weeyita omuganda ne bagenda okutwalibwa ne kigenda okubeera nti abamawanga amalala bagenda bafuna ekintu ekyo nga buli wayogera ku ggwanga li ne yeeyita omusoga alabanga nti kiri tribal ompuliriza so tulina nnamba y'abantu bangi nnyo abatakola bavubuka mu kubanga okuwummulamu bagenda ku mikutu gino egy'empuliziganya kati tukoze tukyera okulaba ng'ekyo tukijjabo eky'abantu okulowooza nti okweyita eggwanga lyabwe kiri tribal kuba kino ekintu kikoseza nnyo n'egundi ya federo kubanga abasinga balowooza bw'oyogera ku federo ti Buganda mpuliriza mukadde wange so tube ku magezi webale nnyo n'akasembayo tukoze kityokulaba nti ssente z'eggwanga tezijajamizibwa kubanga tuze tulaba nti mu paalamenti bajja ne bateekayo okusaba kwa ssente okulaba nti injini y'ennyonyi ly'eggwanga egulibwa empya nga bagamba nti injini yafuna obuzibu naate tetujja kwerabira oba singa abasinga mujja mwetegereza nti ennyonyi ya Rwanda yafuna okulandinga okukyamu wayita ennaku nga 3 ekiteeso ne kijja mu paliamenti nti twetaaga okugula injini y'ennyonyi mu kulowooza okwange nalaba nti injini y'ennyonyi eno gye bali baagala okugula ya Rwanda si ya Uganda so obuzibu ng'obwo tutukoze tutya okulaba nti ababaka ba paliamenti beekenneenya ebintu nga bino okusobola okuziyiza ssente z'omuwi w'omusolo ogenda bwe zityo mu makubo agatali matuufu n'ekirala mukadde waffe tukoze tutya okutaasa obubbi bw'ettaka ate obuzeemu okukyaka kubanga kati tulaba nti osanga omuntu omu aguze ekyalo kiramba tukoze tutya okulaba nga tutaasa obubbi ng'obwo okuziyiza omuntu kinoomu okulaba nti agula ekyalo kiramba kubanga ti nze ndaba bwe buzibu bw'ettaka namba 1 obuvuddeko okukkiriza omuntu omu okugula ekyalo ekiramba naye kati tukoze tutya okuziyiza ekintu ekyo kale tweyanza nnyo tweyanzege ssebo ebibuuzo ebyo byonna by'obuuzizza bibadde birungi ddala era njagala Professor Nasituna agenda wala nnyo agenda kusooka atubuulireko katono ye bwakiwulidde naye njagala ngatteko kano Professor ogendere ddala lumu nabyo obituddiremu ddala lumu noono abadde akkaatiriza agambye bannange UNN today has highlighted the need for you or for us to teach the history of the Kabakas from all the way back from Winyi, Gipiri, Labongo, Bemba. You will come to realize that they all come from one set of parents. Therefore, Uganda tribes come from one tribe. This history was previously taught in primary, but now not anymore. Kati nno ekyo Professor kimukwatirako ddala kuba lekicala lekicala ono mulamba mu Makerere University so atubuulire history ono lwaki yaggyibwawo n'ebiringa ebyo. Professor genda maaso. Kaakati njagala buli awuliriza antegeere bulungi. Sijja ku programu eno olw'okuba nina answers ku buli kibuuzo. Ekyo tekisoboka. Bw'obanga olongoosa bwongo emulago, kizibu okubeera one of the most efficient soldier in the country. Oba at the same time
the best lawyer. However talented you may be, our human capacities have limitations. Programu eno mbadde ngirifaalingako nga conference. And I don't come as the main speaker in this conference. I wish I could be asking you more questions, because each time you open your mouth, I get challenges of how much more I need to do in order to be sufficiently informed so that I do the things I do when I'm extremely well informed. So I thank the gentleman for all the questions, because those questions are not addressed to me alone, they are addressed to all Ugandans. And whoever gets a chance to hear those questions, as a patriot, should try to understand them, appreciate the contents, and then look for solutions. Because at the end of the day, it's not one man, it has to be collective effort to be able to take our society forward, to take our goal for federal forward. A few things I can say. Okusooka omweyogereze takusuuza kayanziko. When I was 18, I was invited. When I was 18, the time I said I went to US, landed in New York on my 18th birthday, a good number of American families invited me to go to their homes for dinner. And in 1965, I ended up with a family of Dr. Buthara, who had some young daughters, and one of the daughters was about 5. During that time, 1965, the real source of knowledge was the encyclopedia. And they had the encyclopedia in their family. So when these children got to know that they are going to have a visitor who is black and from Africa, in an area where there were no blacks at all, and even the schools where they went, they didn't have blacks there. So it was something that was very novel, black, African. And at that time, they thought of Africans as people in the forest, because they had those movies of white people doing wonders in a forest, talking to monkeys, etc., etc. So this young girl of about 5 took it upon herself to read about Uganda, where this young man was coming from. And by coincidence, she came across an anthill, which actually can be taller than I am. An anthill could be 7 feet. But the only thing they knew as an anthill, and I'm talking about Portage, Michigan, that is Kalamazoo area in Michigan State, USA, the only anthills they know there, bwe busozi buno obulinga obw'ensolosozi. Kwegamba omuntu amanya an anthill because you see ensolosozi builds a little ant. But for somebody who knows the anthill of ensolosozi, okumeeting a picture of an anthill that is taller than man, for a 5-year-old and her elder sister who was about 7, they got very curious and said, what is in these things? So reading further, they found out about white ants. Reading further, they found out that Africans eat white ants. So when I went for dinner, and those Americans can be extremely generous and accommodative, they prepared all the food they thought I would like to eat, mountains of it. And as we were eating,
The young girl of 5 asked me about auntie. And I was so innocent in answering her questions, I did not realize that she was leading me to something big. So she asks me, those big ants, what comes out of them? I said, white ants. Then, do Africans eat white ants? I said, yes. And how do they prepare the ants before they eat them? So I told the young girl, and the family was all curious, how we can pound the ants and then cook them in groundnut sauce and so forth. But all that was not what she was looking for. She was leading me to a point of asking me, and she did ask me, have you ever eaten an ant that is not cooked? Because she had read it in the encyclopedia. And I said, oh yes. Mu Buganda tuli entunda muzimanyi. Entunda bwe twabanga tuva okusoma ne zitandika okubuuka, you pick them and eat. And when I said yes, I've eaten ntunda, the young woman gave me the most challenging face you can ever imagine. And her question to me was, do you eat live insects like a snake? Can you imagine? The parents were a little bit embarrassed. So I said, oh my God, I've always eaten live insects as a snake. Kuba enswa zino ze bayita ki ezitera okuva eno ewaffe essingo ezo ze tulya nga tetuzifumbye ennaka. My God. Professor waliyo n'embobya. Embobya ze nayogeddeko. Era twaziryanga bulungi nnyo. Of course. Kaakati nze kankubuulire, that young woman was the best professor in my life. Because one, I came from Buganda where we thought that abantu abalya kaamuje bawansi nnyo. But I could see some brother of mine coming from West Nile, attaka kaamuje ke, n'akaggyako eddiba, n'akafumba bulungi, n'afumba lumonde we, n'akakamuje n'akakozanga envu era n'alya ennyama. That's a more highly civilized person than I am Uganda, who takes live ants, throw them, live insects, throw them in my mouth and start chewing them. The purpose of telling you this story. Today, for years, I've been buying grasshoppers, sometimes for $500,000 every season. I give them to my visitors because I keep them in a freezer that you can eat grasshoppers all year round. And one of my favorite insects are grasshoppers. I don't care what somebody in China or Russia or US or Canada says about my grasshoppers. I'm going to eat grasshoppers until the day die. So stop worrying about what other people say about certain things. I did talk to you in this conference about the Imbaru. Leave it to those people who know their business with it, who find meaning in it. We ourselves are responsible for our failures to overcome problems. Why do you make it your business? Yes, listen to anybody who speaks. But at the end of the day, it's what you are that really matters. Because what you are does not hurt anybody. So that's one point. Omweyogereze takusuuza kayanziko. If somebody if you say that you are tribalistic, look at their record. What kind of people do they employ? Here in Entebbe, I employ Karamajong, I employ Banankole, I employ Baganda, because for me, I'm always using a merit system. And it's the wise thing to do. Because if somebody, by the way, I have an outdoor restaurant at my home and a place of residence, which is on my compound. And the people that come to visit there,
And I want them to come because that's why they find out that they had a flag before Uganda became independence. The customer that comes out there comes to me and say, hey, Dr. Gukiina, your services have been very good. Those people are looking for the best services they can get. And they are very happy when they get them. Do they ever refer to which tribe the waitress is? Never. The waitress is clean, regardless of whether she is beautiful or not beautiful. She is dressed properly for the services that she has to deliver. She is polite, civilized, humane, considerate. What else does the customer want? But look what you have in government. Tribal appointments of people that are totally incompetent to do the job they are supposed to do. So please, please, do the very best you can for yourself, for your community. Teri akulemesa, ffe twelemesa. Nkutegeezezza the battle I had with the land grabbers and hate purveyors. Don't stand there and cry about what those people are saying and doing. Knock them out. I was going to talk to my friend Musisi and his wife to organize those families where you have a Munyoro, husband Muganda, where you have husband Munyoro, wife Munyoro, and then see how these people can face those people. You cannot. But that tool has always been there. So take your time, make the necessary efforts, see the tools you have, and use them. Don't spend your time. Don't spend your time being reactionary to the enemies that surround you. The other questions, abalimi, Muganda ange kankubulire, wano wentudde, when my eyes are above the computer, I have ripe gonja. I have boxes of gonja that is packaged to become ripe. I've been promoting eating gonja against eating potato chips, Irish potatoes, because the healthy food is gonja. And for years, I've been giving a complimentary mugonja, musiko or steamed, with a customer who buys fish here, because many people have never tasted gonja. But gonja is an extremely healthy food. You go to the internet. I want my Ugandans, my fellow Ugandans, to eat better food. I promote gonja. Now, there is no way the government can interfere with my gonja efforts. In fact, one, njagala mu promoting mu all eating places in Uganda, nyinza omutwala e Kenya. Above all, ne bwe ngamba gavumenti nti kati nina mulimira ddala, bwe ngamba gavumenti nti nina ennimiro ya gonja, njagala kussa gonja ku Uganda Airline agende Canada, the government will not stand in my way. Now, this mentality of begging government, waiting for government to do that, who is in that government? Especially for you people, Ugandans. You have Rutwa as the president of Uganda, and you build your hopes around a government of Rutwa, a government of Idi Amin, a government of President Museveni. What was Rutwa producing before he became president? What was Milton Obote producing before he became president? What did Museveni produce
as a farmer before he became president. You are looking in the wrong directions. The resources are here, the soil is good, the rain comes. If you grow cassava, there are countries that could buy a lot of starch. There's a lot of people that can eat cassava. Pumpkins, I grow pumpkins. I grow cassava. How can the government interfere? My main dish here is tilapia. My entire business is between me and the fishermen in Lake Victoria and those business people that buy the fish and they bring it to me. And some of those people, actually, they own the boats, so they have their fishing boats in the lake, and they bring the tilapia here. And I've never seen any government official ever come to me questioning my business, because I know that I have to use, and I should use, tilapia that is of the legal size to be fished. If you don't deal in fingiri, young fish, how could the government ever come to you? The government would be simply interested what were your sales and what is due to government in wealth taxes. So please, I'm trying to encourage you, forget this government yaffe tulinda kawunga, government yaffe tulinda bijanjalo. Believe me, if the government of Uganda were ever to undertake feeding Ugandans, you would all starve. The government has no capacity to feed the people of Uganda. Actually, the government should have capacity to tax Ugandans who are making money and build roads so that we can move easily from one part of Uganda to another, so that Maigonja can reach West Nile, can reach Karamoja, can reach the last islands in Lake Victoria. Transport, but you don't beg food from government. So I hope ng'Abaganda bwe tugamba nti akutemyako yagala wambazi, you have been looking in the wrong direction. Bye mbagambyeko ebya Ssaabasajja Kabaka, ono abo bapulezidenti batwale nga Ssaabasajja Kabaka in a way. Nti you feed them, because we feed them, we pay taxes. But we don't look up to them in order to overcome poverty or food scarcity. And I thank you very much. And again, I am your student. And believe me, I know you can never be a good teacher unless you are a good student. I come to this program to learn from you. You would be surprised as I go to bed tonight. I will not be thinking about what I said to you. I shall be scratching my head, trying to internalize what I've heard that has come from you. So I am your student, and I'm grateful, and I thank you very much, and I ask you always to speak your mind, tell it to me as you want, because that's your right, 100%. It's up to me to find value or reject what has been said. But believe me, what you say is extremely educational, and you talked about fighting ignorance. The questions you are asked themselves, the questions you ask yourselves are part and the parcel of the solution to the ignorance of the people of Uganda. Kale kansubire nti muwulidde bulungi
katugende ku munafu mulala Mulangira webale kuweereza ssebo n'omusirikale waffe Mukadde Mazinga. Eno yajjo. Nyowo Munyoro Atenyi. Neebaza Dr. Gukiina webale nnyo okusomesa. Ate webale kwagala nsi yo okuviira ddala mu myaka nga tunaba na kutegeera. Nze UNN najagala kuba yatandikirawo okuba ennyimba eza nation states. Nze nno nga yabakuba n'oluyimba lwa Bunyoro. Mpulira essanyu ppitirivu nga n'enviiri zinva ku mutwe. Era neebuuzanga ennyimba zino Mulangira zaakuba azijjawa? Era bannaffe we are removing a dictator bazimanyi? Bwe baba bazimanyi bo bazirowoozaako ki? Naye weebale nnyo ssebo ate olwaleero ozze oggyeko gilavuzi ku ngalo. Ssebo tweyanzeege. Ekibuuzo kyange gy'oli Dokita, ogezezzaako okwongera okuteekawo enkolagana mu lutalo lwe tulimu olwa Federo wakati wa Buganda ne Bunyoro ne Busoga, newankubadde nga zomentioninga nation states zino essatu, ogezezzaako abo okuba coordinatinga okubawulizaako okwongera obbalaga nti yessaawa tufungize kuba ggwanga mujje yavuga dda ku UNN. N'ekirala twetusaba otuwumbirewumbiremukko mu bigambo ebisaamusaamu mu Luganda kubanga bw'omanye gavumenti eno engeri gye yadibya okusoma kati bw'olaalira ennyo mu Luzungu abamu ebigambo ebiwoomunga ebyo tubimiisinga. Nyowo Munyoro Atenyi neeyogerako ku lw'Abanyoro kuba obuyigirize bunnange bukendedde. Era gavumenti ekikola kagendeere nga gwe mulama kwetambuliza okutwavuwaza, okutuma ebyensoma n'ebirala. Olaba atuuka n'okugyawo eggaali y'omukka eyavanga mu Buganda n'egenda mu Busoga. Kati baateekawo yaabwe ya bya busuubuzi kubba bubbi nga batwala. Naye Museveni otukoze bubi nnyo. Nyamuseyi Gukiina akutega amaggwa awo ng'oddayo mu kitubulu awo n'akutega amaggwa nyaabula ennyaanya. Era mukadde waffe Dokita, ne kano kankongereko taata. Kitegeeza ekyokutuwa East African passport bagezaako kutuggyako bwannannyini. Katikkiro eyawummula Dan Muliika ekintu ekyo akiyimbiridde emirundi mingi nnyo. Mbadde nsaba mukama wange n'ekyo kyogereko ng'oyita ku ngoma yaffe eya Uganda. Kuba olengerera wala nga bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we balaba. Katikkiro Dan Muliika nkutumiddeko nnyo taata gy'oli yonna. Tukwandiza ku UNN. Weebale nnyo, ebalire ddala. Kale Munyoro Atenyi weebale nnyo, bajja kukuddamu bulungi nnyo. Muganda wange Franco nkutumiddeko nnyo e Bufalansa awo. Oweekitiibwa Omulangira Kimbugwe Paul, n'oweekitiibwa mukadde waffe, tukwebaza nnyo ebigambo by'otuliisa, ebigambo by'otubangula oba by'otusomesa, bigambo bya ttendo nnyo. Nze nno nasooka nali nkupapidde nga sisoose kwegendereza. Naye bwe nagenda okwegendereza ebigambo by'engeri gy'obyogera, munnange omuntu
asobola okusoma ebbaluwa ng'ekyali mu bbaasa yaayo yasobola okutegeera ebigambo byo, naye nkwebaza engeri gy'osabikamu ebigambo nga byetaagisa muntu abisomere ng'ebbaluwa ekyali mu bbaasa yaayo. Twekwebaza nnyo, tukwebaliza ddala, tusaba Mukama Katonda akutukuumire ate tutuuke mu nsi eyo gye tuneeyagaliramu ffenna. Amiina ya Rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulangira waffe Kimbugwe n'abali mu studio nkulamusizaako ne namusaako mukadde waffe Professor Gukiina taata waffe kojjaffe nkulamusizaako nnyo, weebala okwewaayo n'ojja osomesa ffe batabani bo okutegeera ensi yaffe Uganda nga bw'etambula. Weebale nnyo, weebalire ddala. Koze ekintu kye njagala okubuuza mukadde waffe Professor, oyogedde ku basoga ne tulaba ne video lwe wagenda e Bunyoro mu bakojja baffe okubalambula n'okuzzaawo enkolagana wakati wa Buganda ne Bunyoro. Bonna gwali mulimu munene gwebaleko, naye kati kye njagala okubuuza mu luno olutalo lwe tuliwo olw'okwegatta twenunule mu nkola ya federal, nga bwe tuyinayo abakungu baffe nga ggwe Professor Gukiina n'abalala, twafunyeeko empuliziganya mu state sendala okubeera nti tulinawo bakadde baffe abeenyigidde mu kintu kino, nga buli state tugambe kati Buganda tulina n'abalala ne Bunyoro nawa waliwo empuliziganya mu states ezo zonna okumanya ekintu kino bwe kigenda, ng'ogyeko ffe abali ku platform wano, naye twagala kummwe abantu abanene buli state okuba nti tulinayo abanene ab'omunda ab'enkizo nga muwuliziganya. Oze ekibuuzo kyange kivuddeyo bulungi okubeera nti tulinamu abanene mu buli state nga mulina empuliziganya gye muwuliziganyaamu ku nteekateeka ya federal eno. N'asanyuka nga nziriddwamu. Webale nnyo, webalire ddala munaffe. Onagambye nti obugalu bwa Professor Mulangira, mwebale kutuweereza. Professor tumutumiddeko nnyo, kale mwebale nnyo nammwe okubeerayo saidi eyo. Onaga nti tweyanziza nnyo show ya leero. Question for Dr. Gukiina. Based on today's revelations in this show, is this the reason why the two kings of Buganda and Bunyoro are both under heavy occupation and poor health to prevent unity of both kingdoms, as Professor Gukiina narrated or insists? Many thanks and bless. Thank you very much. Professor ajja kukyogerako katulire munafono. Mulangira nkulamusiza ssebo, tusiima nnyo buli kimu kyonna banaye Mulangira. Kyotukola simanyi na kumanya banaye. Ne mama wange omukadde ali ekitintale. Bannanga ayagala nnyo federo, era buli kaseera mbeera mu mugamba wakuba bo tebafuna access kale ekulaba. Naye nze mbeera mbabuulira era ye ayagala nnyo federo, yagamba bwe baali nga bali mu federo baali balina emirembe mingi nnyo. Banaye Mulangira simanyi na kumanya. Naye nze wale yange eri nti bano abaana abagoberera obugoberezi bano generation eno banaye nga nnene tugenda gikolera ki? Abatawuliriza bo bamala gabwatuka kwegamba bannange
ogenda n'olaba programs endala kati Mulangira watwonoona kubanga ogenda n'olaba programs eyo endala n'olaba nga bamala gaddamu bintu bitategeerekeka. Bannaawe omwana ne bwe yagituma Harvard Harvard really fe ababeera wano ku UNN tuli banjawulo nnyo era ne bw'olaba omuntu yenna memba wa UNN ng'akomentinze olabira ddala nti obuwongo bwa njawulo bannaye tetwasoma kigenda wala nnyo naye kati tulinga abalina n'ezi diplomas balina masters not diplomas masters. Kankubulire Mulangira banaye tusiima nnyo ne professor tumusiima abagenyi bonna b'oleeta abantu bonna cream yokka bannange tusiimira ddala banaye Mulangira. Bannaye ze simanyi na kumanya kagamba siyinza kwebaza kumalayo naye banaye tusiimira ddala nnyo era nsaba Mukama akutukuumire akwongere okuwa amaanyi kuba bannange nze nkwegomba oli mumalirivu oli mugumu oli mugezi ate nze njagala nnyo abantu abagezi era kyova olaba nkwagala nnyo bannaye Mulangira. Mukama akutukuumire Mulangira twebaza nnyo buli kimu tusiima. Wangamba okukubira essimu naye ngate nanti tewangamba nti nkukubira eddi kubanga nali njagala kuteekamu abaana bange n'abaganda bange abalala ewaka nga bwe nagamba ebya UFCC kati ojja kumbulirako Mulangira bwe nakukubira essimu ssebo. Kale ssebo tusiima nnyo ne professor tumwebazizza nnyo ne ba Unanians bonna bannaye mbaagala nnyo ba cream bannaye mugende mu maaso wadde batuwala n'abatuufuma biki naye tugume tujja kuwangula. Kale mbaagala nnyo mbeere bulungi. Kale munaffe batulabire nnyo ab'e China nkubiranga programu eno ewedde tulabe nga tusootinga ekintu ekyo out. Mulangira webale kuweereza ne leero kwendi I can't miss any more being live. Yes yaleero ebadde ejja kunsuwa bannaye kuba siba kubeerako ku Twitter nefuna notification nenziruka mangu yadde ejja kunsuwa kakati mulamusizza Professor Gukiina yebale kubeerawo webale kusomesa kakati agenze n'agamba historically the Baganda and the Banyoro are connected. Kitegeeza we are connected. N'agamba era the Basoga and the Banyoro are also connected historically. Kakati embuza ate like zino states endala these states endala just historically connection eri wakati wa fe Abaganda n'Abanyoro then n'Abasoga n'Abanyoro like that. N'ekirala kituufu nti blood is thicker than water. Mulangira munnaye ennaku zino water is thicker than blood. Kale just ekyo kijiramu nti ennaku zino abagwira ate batumanyi nnyo n'okusinga ate abantu baffe ab'omusaayi gwe nnyini ye abakyakyukamukko these days kyakolanga edda nakati weekireba kuba kati wajjawo n'ekyo ekya woto kubanga these days eri thicker than blood naye ab'enganda zaffe baagala nnyo. N'ekirala Mulangira Professor yes agambye nti bajuzi b'emyaka giri sibe bakakati agamba nti the Jews today in the state of Israel make the important decisions that make their lives. Kati a statement ekwatagana era n'eyo gundi gyakoze era kabaka statement eyo gye yakola yakotinga tugenda ginoonyaako nti ffe we people kale oba ffe Uganda as a nation we have been left behind just because we let others to make decisions for us. Yet those decisions affect us negatively. Now it means it's the time even us to start making our own
decisions which will allow us to go positively. Anyway, that's good. Kuba buli wetusirika chitukosa whenever we keep quiet, it hurts us. Nze chovola mulangira these days. I tell people bagamba, I spread the information, I speak out. Nenjogera ekituufu nekiba kituufu, ekifu nekiba kifu. Then abanziramu omanyi sometimes not everything needs a reaction, but wolaba wasaanidde noddamu. Anyway, I spread that information onto my Twitter account. Oh yes, that's it. Dija 54, send greetings to Mara. Ambi mulangiro nansonyiwa naye manyi wewabeerawo omuntu abaako kyayogera, then I get a certain question. Yeah? Professor agambye nti like kale ndabanga level agitadde nnyo ku Buganda only, kibanga ekiraga oba nti Buganda it's the only state in Uganda. I think we have so many states, there are 16. Si fefe kabali oppressed fenga Baganda, but even other states naye main issue ndabanga eri ku Baganda. I think even other states, they must be included in this. Kubanga we are all in Uganda. Webale Ndija 54 Professor ajja kukoona ku nsonga yo. Katuulire omulangira Kalemeera Lumaama. Basebo abawuliriza n'abalabi ba omukutu gwa UN balamusizaako n'omuteesiteesi omulangira Kimbugwe n'omugenyi waffe Professor Gukiina. Era tweyanza obuweereza obwa leero, and I'm duty bound and endowed by your eloquent submissions ku nsonga ezitukwatirako ddala ezirabika nti zituyiseeko kati twetaaga okulaba nga tubaako enteekateeka zetuteeka mu nkola, mpozi okuteekawo olutalo lwe tusobola okuwangula ate ne lututeeka ku stage endala egenda okwe-establishinga obuntu bwaffe ddala mu maanyi. Professor Gukiina, we tuli wano kati political dispensation naddala mu myaka 3 gano agayise oba 4 twesanze nga abatukulembera ensi yaffe bawamba mpambe. Bw'otunuulira representation ku international community, rule 13436 ya United Nations baagimenya nti article ya namba 9 ya Vienna Convention tekya applyinga ku Uganda oba Abaganda oba abantu ba Uganda, kubanga bambasada babajja Rwanda ne bagenda batukiikirira mu nsinga mu America, Canada, Bungereza ne waliwo n'ensi endala mu Europe naye waliyo munnalwanda, ne China I believe waliyo bamunnalwanda, ensi nnyingi ezirimu abannalwanda. Kati bw'oba okitunuulira eyo Vienna Convention baagitugyako tetukyagirina. Bw'otambula n'otambula n'odda emabega, olwaleero descendant citizenship eri duty bound ku buntu bwaffe, tetukyalina descendant citizenship, baagitugyako Abanyarwanda tewali kye twakola. Bwe tugenda mu maaso, step forward, United Nations 61 Rule 61 296 Declaration ya Indigenous People's Rights
eyo tekya-applyinga ku ffe kubanga abantu batutuddeko tebatukkiriza kwogera ku ggwanga lyaffe tetukyasobola kukola kikwata ku ggwanga lyaffe obwakabaka bwaffe babumaamidde ebintu byaffe babibbye ate tebabbye bya Buganda byokka kubanga bw'otuuka e Bunyoro oyo omwana omugwagwa ayitibwa Muhoozi ettaka ly'e Bunyoro lyonna almost ye nannyini lyo kati kakati bw'otunuulira ne United Charter eya 1945 etuleeta ku self-determination eyo nayo tekya-applyinga ku kuffe abantu ba Buganda oba abantu ba Uganda. Subsequently kati baleeseewo ekibiina eky'amatwale ekya East African Community ate nga ffe twakigaana dda. There's a declaration okuva ku Buganda nti subsequent bakabaka baffe baagaana nti okuggyako nga ekibiina ekyo oba ka union ak'obutwaze kalina declaration ku status ya Buganda kati batugjeewo ne batutwala ng'abali e Buganda Mengo tebalina kye boogeddeko. We've not seen even a declaration from Mengo, tetunnalaba declaration eva mu bantu muffe. Kakati batututte blindfolded ne batutwala mu mukago gwa East African Community era nga status yaffe eya Buganda n'eya Uganda nga bw'onnyonnyodde nti ogwo omukago guyina kuva mu ffe abatuuze naye abannalwanda Kagame ne Museveni be bakulembedde ensonga eno. Therefore ndowooza nti President determines what we do and our next step of the journey. Kakati gwe mu kulowooza kwo ne your guidance and kind wise wisdom, isn't it about time tusaza amagezi ne twekwata ku nsonga z'emmenye waggulu via a public interest right suit tugende tubuuze ng'abantu ba Uganda ne Buganda tugende tubuuze nti omukago gwa East Africa n'ebyemmenye waggulu byonna n'okututeeka mu East Africa nga tebadde contribution y'abantu tebadde consultation to the respective states and nations. Ddala si bwe budde nti tugendeko mu kkooti ez'ensi ezirina judicial system eri independent or fairly independent nga Kenya twekubira enduulu kubanga olwo olutalo ndowooza tulusobola okuluteekako amaanyi ate ne tuluwangula nga tewaliiwo damage gye tufunye nga ffe abantu ba Buganda ne Uganda. Sebo nja kuba mwetowaza okusanyuka nga otuwadde guidance on that aspect. Thank you. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Onagambye, I thank you Prince Kimbugwe and indeed our guest Professor Musoke for giving us such a wonderful insight about our society and Uganda as a country. According to my observations, and to quote from Colonel Kiza Besigye, brands the elites as one of the biggest problems of Uganda, and this is evident in how President Museveni misuses them in this government to the extent of taking them for granted as can do nothing. How would you advise, Professor, our elites or elite class in Uganda to come out like you have done to contribute to our motherland, like you are doing, Professor? Thank you. Nsaba Professor sokaddemu ebyo, then we tujja tugenda muwaayo nga kimu bibiri bisatu bye bijja okusembayo
bwaddamu ebyo atusiibule kubanga tufaayo nnyo ku budde bwe. Professor Muzindaalo guliwa? Bakulu abali ku programu eno, okusooka ebibuuzo bingi ddala. Nina capacity okusigala wano for the next 3 days to answer all those questions. Naye tekijja kuba very useful to handle so much material because one, we want people to internalize what we say, what we discuss. The overload, the overload would be extreme. Kakati ebitonotono bye nnyinza okuddamu kati naye ebirala tuyinza obihandolinga in the future. Okusooka eky'omukulu kyasembezzaayo. Tetusobola kweyambisa courts okudiringa ne illegalities of government actions. Amawulire amalungi ge nnina gy'oli. Omwaka oguwedde nayita abakulu b'amasiga g'ekika kyange bonna era bonna ne bajja mu maka gange. Omukulu w'ekika saamuyita naye namutegeeza nti abakulu b'amasiga g'ekika kyange bali 17 mbayise bajje ewange tulye ebyennyanja era twali ebyennyanja. Ekyabampisa kwe kubagamba nagezaako basomesa era abamu baakitegeera political interest groups. Ezo ozimanyi, oyinza okwogera Uganda Bankers Association, oyinza okwogera ku Association of Muslim Lawyers, oyinza okwogera ku Associations of Catholic Lawyers, oyinza okwogera ku Uganda Law Society, oyinza okwogera ku FIDA, the Lawyers Association of Women. Suggesting eri abakulu b'ebika, abakulu b'amasiga, tinjagala tufominge Baganda Lawyers Association. Tusobole okukola ku bintu ebikwatagana ne rule of law in Uganda and also fight for human rights. Ebintu byonna bye musinga okwogerako ebitukosezza ennyo bikwatagana na human rights. Association eyo nagamba nti omuntu okubikaminga member alina okubeera recommended by abakulu b'amasiga g'ekika kye. Kuba abakulu b'amasiga batumanya nnyo okusinga omukulu w'ekika bw'atumanya. Mu kika kyange ekya Nakinsige bwe nakomawo wano mu 1983, jjajjange Kyeyune Emirembe Bugingo yanfuula one of his advisors. The other advisors he was always consulting with was the late Balikudembe Munnamateeka, Omugenzi Saamu Njuba. Ebiseera bingi Omugenzi Bugingo oyo Kabaka yamuzuulamu ekyenjawulo, yamuyitanga nnyo okumwebuuzaako ku nsonga ezitali zimu. Oluusi Kabaka bwe yamusabanga agende amulabe ku nsonga eno n'eri at 11 AM, omukulu Bugingo ye yanzuukusanga wano ku makya ku ssaawa 12. N'agamba Gukiina, ensonga zino na zino njagala tuzoogeremu ŋŋende nga ndiko kye mmanyi okusinga bye mbadde mmanyi. Era ne twogera n'Omugenzi Bugingo okuwera essaawa 3
n'atambula amakubo gwe ogenda okusisinkana Ssaabasajja Kabaka gye yamusisinkananga. Kati abakulu b'amasiga nabagamba, mukulu wange Saamunjuba, ffenna tuli bannakinsiga obviously, mukulu wange Saamunjuba afudde. Muganda wange Joseph bali ku ddembe afudde. Ekika kya Nakinsige kyetaaga balooya be kyesigira ddala kuba mutumanyi looya anaalya enguzi mumumanyi. Ate ng'abakulu b'amasiga okimanyi bw'okkirira wansi eno lunyiriri nnyumba kumpi buli information ku muntu ogizuula nti Gukiina afaanana bw'ati. Abaganda twetaaga ba lawyers abatasobola kubeera corrupted, ba lawyers abali ethical, ba lawyers abali competent, ba lawyers abalina integrity. Ne ngamba abakulu b'amasiga gange nti mmwe musobola okunnyamba ku bintu ebyo byonna. Saagala association nti ya Gukiina naye tugituume Baganda Lawyers Association. Naye nga teri lawyer ajja kutwegattako okuggyako ng'abakulu b'amasiga gy'ava kumpi unanimously bagambye nti alina qualifications eziyinza okuyamba Obuganda n'abantu bonna. Kaakati njagala mbannyonnyole nze wenva, ate ndowooza I'm guided by the God in my heart. Wano mu Amerika abaddugavu be bazze batta, Amerika yonna yakyamuka, buli omu n'atandika okuyimba, omuddugavu n'omweru, nti Black Lives Matter. Of course, 100% I support Black Lives Matter. Naye nagezaako okwogera n'abakulu abakulembeze mu Amerika abaddugavu, nayogera nabo ne mbagamba uplift from Black Lives Matter to a human life matters. Nenjogera ne mikwano bange who are Jewish people. By the way, there are a lot of Jews in US and they hold very high offices, be it universities, banks, foundations, etc. Nenjogera ne ba Jews, my chance that I studied with the most brilliant people in US and have ended up in very important positions. But we are still friends because I was a debater. I was debating, competing against them and them against me. Ng'Omuganda bw'agamba omukwano guva mu ngabo. So those are my dear friends. Ne mbagamba omuliro guno ogutandise okwaka ogwa Black Lives Matter tugutwale ku high level kibeere nti obulamu bw'omuntu yenna, abe mu China, abe Jew, abe whatever in US, that life matters. My idea was to uplift the issue because once you have lives matter, mbanku connectinze to the Jewish community because their lives are always ever threatened. Obiraba bino ebyokutta ba Asians, ebyokwattackinga ba Chinese in US. I was trying to connect the Black community to all those communities whose lives don't seem to matter so that they can speak with one voice in US that a human life matters. Unity at the highest level. And believe me, there is strength in numbers. Those were natural
natural allies because their lives were not being treated as if they equal to a life of a white person. That fire is yet to really come out, but I hope it does. The same way here in Uganda, when I talked about people threatened with being poisoned, I was trying to uplift the issue. Ani atta abantu mu Uganda. Ne ngamba, hey, buli alina complaint ku ekyaliko ky'amanyi, let's come together and together find out who does it and then decide what to do against those people that have introduced poisoning in our country. So, Buganda Lawyers Association, the ideals, it's practical, it's sustainable, it can be extremely effective. Eky'omukisa omubi, the frustration came from Buganda. Waliwo abantu abalowooza nti Gukiina nga bwe tumumanyi nti mu nkomerero ajja kusaba accountability y'essente taffaali. So the opposition is not from the Ugandan government. The traitors, the thieves in Buganda are fighting it to an extent you cannot believe, even to the point of threatening my life. This association can take cases to Ugandan courts. This association can take cases to the East African Court. This association can take cases to international courts. I already have it here in my office. The frustrations are coming from people who have committed crimes in Uganda, and they think and they believe that this kind of association will eventually ask for accountability. Maila akenda ziri ludda wa? Ani yazitunda? Those are the problems that are delaying this Buganda Lawyers Association to take off. So now you know the problem. You are talking about the rights of indigenous communities. In my office here, I have documents literally and the cases which can be taken to international courts because you are talking about indigenous communities. If you have recently read about a case involving our brothers and sisters, Abambuti, Abapigimi, n'obajja mu kibira, n'obasuula eteri waabwe, gwe kuba ekibira oyagala kukikozesa bibyo ng'omuntu, kubba diamonds, kubba timba, n'ebirala. Ogwo musango, that case has been heard in the courts, and the courts have decided that the rights of those indigenous communities have been violated. Abaganda, since 1966, we have been victims of the center, the purveyors of hatred against Buganda, those political weaklings that had to create a common enemy, and they created Buganda as enemies of the other Ugandans so that the other Ugandans can support them in order to enable them to stay in power. We have cases, the victims of Buganda, who have lost their business because of that hate politics,
and hate government practices. Ladies and gentlemen, we have a lot of information. We have done a lot of preparation, but there are challenges we must overcome. And those challenges we shall overcome once you are united. I have some good news. I'm talking about abakulu b'amasiga. I'm talking about Bika. The association has been formed. Ebika bya Buganda byonna bisaanye okuparticipatinga okutugamba ono omwana ono muzzukulu waffe tumumanyi bulungi, Obuganda busobola okumwesiga. Oyo lawyer Obuganda bwe busobola okwesiga yajja okubeera member wa association. Naye nga bye tugenda okukolako, when you work, you uplift from Black Lives Matter to a human life matter. Our goal is to protect every constitutional right of a Ugandan. And when you protect the human rights of every Ugandan, automatically the human rights of the Baganda will be adequately and properly protected. Kakati bakulu, eyo gye muli kiringa abagamba nti bw'oba otunuulira mountain, buli omu gy'ayimiridde gy'agirabira. N'enjogera mwenna gye mumanyi ba blind people abaakwata ku njovu, buli omu n'avaayo ng'enjovu agyogerako bubwe, akutte kakira n'alowooza nti enjovu musota, akutte ku kisambi ky'enjovu n'alowooza nti ekyo kisenge, etc. Naye wano we ntudde ndaba ebintu bingi, okugeza Gukiina ndi wa Nakinsigi, ekyo kika, it's a clan. My elder son is a magistrate grade 1. And when I see how those magistrates in Uganda are handling themselves, they have the Magistrates Association, the Brotherhood. My clan can almost be found in every village in Buganda. And of course, you can find my clansmate in the US and other places. But the clan of the magistrates, the Uganda Magistrates Association, that clan, which is a new clan on the block, has members from every part of Uganda. The same way you talk about the Uganda Doctors Association, that is another clan, and that clan has roots in every part of Uganda. When you talk about the lawyers, the FIDA, the Uganda Law Society, the Muslim Lawyers Association, those are new clans on the block which are rooted in every part of Uganda. To go to another question, but related, omukulu omu yambuuzizza, Gukiina, kirabika e Busoga, Bunyoro, Buganda oli bulungi. Tulinayo abantu abanene eyo mu bitundu ebirala ebya Uganda. Federo ereme kulabika ng'ekintu kya Buganda. Mukulu weebala okubuuza ekibuuzo ekyo. Okusooka, lwaki olowooza nti tulina okumanya abanene? Abanene bangi, ssente bazifudde Katonda waabwe. Abakulu b'amasiga bameka abavudde ku ddiini zaabwe n'ennono n'obulombolombo ne bafuula dollars ne Ugandan shillings. They are only and only God.
abanene abo oluusi b'olowooza nti bajja kuyamba ye mmwanyi eteriimu kantu konna. Be bantu who are really the enemies of the peoples of Uganda because they will even sell their own mothers for money. So nabagambye ku mbaaga ya kamyu, nze bw'oba oyagala Uganda yonna ngyetooloole, in a very short period time nja kugyetooloola. Kuba bwe nayogera n'abakulu b'amasiga gange wano, bajjajjange, baddayo ku Kabakanjagala Road. Ku Kabakanjagala Road, olwo oluguudo oluli wakati wa Bulange n'Olubiri, kwe kuli offices z'ebika bya Buganda. It's literally a village of our cultural leaders. Tewaayitawo na myezi ebiri, boogedde abakulu b'amasiga abalala, bwe nasaba abakulu b'ekika bajje wano, limitation yokka gye nalina yali ya COVID, ti how do I host them? Because one, omukulu w'ekika ajja ne katikkiro w'ekika n'omuwandiisi w'ekika, so you end up with a big group of people. Believe me, the changes in Buganda are going to take place through the work I'm doing through abakulu b'amasiga g'ebika bya Buganda. Why not abakulu b'ebika? Omukulu w'ebika bayinza omuwa emiliyoni 5 n'abeera tempted. The Buganda I know, abakulu b'amasiga, you cannot bribe them. And in any case, nabagamba nti ab'emmamba balina abakulu b'amasiga abasukka mu 7. Otandikira wa? Abakulu b'amasiga tebalowooleza mu ddiini, tebalowooleza mu kufuna bifo mu gavumenti. Above all, ne bw'oba oyagadde kubawa butwa, oyinza obbuwa omukulu w'ekika. Kyangu nnyo kuba that's an individual. Naye abakulu b'amasiga onoobasangawo obawa obutwa. Kuba bajja wa Gukiina nga baga tugenze wa muzzukulu Gukiina. Naye nga bwe nabagambye, gojja kuŋŋamba nabukwadde ekyokulabirako ekya Mwami Musisi ne mukyala we. Mwami Musisi munnamateeka, mukyala we munnamateeka. Naye nze abalaŋŋo abawasizza Abaganda n'abalaŋŋo abafumbiddwa Abaganda, ninako we mbatandikira ne mbagamba, blood is thicker than water. Kino tukikoze tutya? Kaakati bwe mbabuulidde ekya water can be thicker than water, I mean water can be thicker than blood, omwami oyo point gy'akoze abadde n'ensonga ze. Bwe nkubuulidde the Association of Magistrates in Uganda, there is no blood connection there. But believe me, the brotherhood, when a magistrate loses a parent, my son called me this weekend and said, Daddy, I'm not coming home. A fellow magistrate lost his father. You have brotherhood at that level, which is not blood connected, but that clan, those political interests are with us, and they can be used to reach every part of Uganda. My friends,
bw'obanga wali muto nga tewamanya ngeri kabaka yekka yasaasaanira Obuganda bwonna in less than a week. I know how that happened, and I know it can happen anytime once we have a message and the messages that we can send to our communities, Buganda and beyond, Bunyoro and beyond, Busoga and beyond. My presentation to you, ladies and gentlemen, is limited because of time. But as I said, if I start talking about my connections with Kigezi, you'd be very much surprised. Natandise ne Buganda lwa nsonga. Kuba ekya Buganda Bunyoro Busoga kyangu nnyo okutegeera. Kakati kankubuuze, lwaki bajjajjaffe tebaagendanga kunyaga bakyala balaalo? Olumu nakyalira muganda wange Matiya Kasayija, Minisita wa Finance ku ssaawa ya leero mu ofiisi ye. Nagenda ne muwala wange eyali asoma eggayaaza, ndowooza yali ali senior 2, kati omuwala namuleka mu reception room, nze ne ngenda ewa minisita. Naye muwala wange yannyumiza nga nvuddeyo nga tugenda, n'agamba nti abakozi ba minisita bonna obwedda babuuza oyo omusajja yavuddewa. Kuba omukulu Kasajja nange twayumyanga ne tuseka, kati abakozi ne bagamba, Kasajja simulirangako ng'aseka. Where did that man come from? But do you know why we are laughing? Some of the things we are talking about. One, how Banyoro put down Baganda, how Baganda put down Banyoro. Naye ng'ate ekyasinze okutussa enseko, Kasajja yaŋŋamba ti oba Abaganda baazuula sukaali kimba kyala Abanyoro, bajjanga okujja okunyaga abakyala ne tubatta mu kirindi, naye ng'Omuganda tajja kudda mabega kuwonya bulamu, agenda mu maaso asobole okunyaga omukyala Omunyoro. Ne tuseka. That's where we come from. So njagala mbategeeze, the channels are open. Oluusi batujerega ne batugamba nti tulinga embwa ezeebase mu kisenge ekijjudde dollars ne zituuka n'okufa enjala, kuba embwa temanya nti dollars eyeebaseemu okwata bukwasi dollars 5-10, n'ogenda ogula kiro y'ennyama n'olya nnyama yennyini okusinga okusabiriza ofuna amagumba g'oba olya. So mbategeeza bakulu, mwenna gye muli, tuzuukuke, tumanye value za contacts de tulina, tumanye channels de tuyinza okuyitamu to communicate to people in every part of Uganda. Our future is bright. Omuganda agamba nti kagezi ajja luvannyuma, kansuubire nti bye mwogera nange bye njogera, mu nkomerero kagezi atuuse. Kaakati ebirala bingi nandyagadde obikoonako, naye kankoone ku kino, tulekeraawo okweraliikirira, tulekeraawo okumala obudde ku nsonga ezitunyiiza naye ng'ate teziri worth kuspendingako on time. Abaana bange bayise mu university wano mu Uganda deliberately. Buli mwana lwagenda mu university alina empapula ezirina okujjuzibwa RC1 ne DISO oba n'abalala, oba gavumenti y'Abanyarwanda oba si y'Abanyarwanda. Omwana wange okugenda e Makerere agenda ku RC1 ne bajjuzaamu forms, omwana n'ayingira e Makerere. Kambajjukize, Obote bwe yakuba obwakabaka bwa Buganda mu 1966,
mu magezi g'amatono yalowooza ti that was the enkomerero y'obwakabaka mu Buganda. Olunaku lwa leero mbasomedde messages 2 okuva eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Kyemmanyi, the East African community they are talking about, don't waste a lot of time talking about it. Kuba nayo eringa Local Council 1. Bwe baba bakuwadde document nti passport ey'Abannayuganda tekiriiko kye kikyusa. Ekyobote okwerangirira nga bwasaanyizaawo Obwakabaka bwa Buganda na byonna ebyakolebwa ku Baganda, okuziika Abaganda abalamu, okuziika Rolls Royce motoka za Kabaka, ebikolobero byonna ebyakolebwa. Kuba Obuganda tosobola kubutta okuggyako ng'osse buli Muganda abwagala. Ate ku nsi eno gye tulimu kati kizibu nnyo okutta Abaganda ffenna osobole okutta Obwakabaka bwa Buganda. So message nzibawa, tubeere focused on adding value on what we must do to accomplish what we must accomplish. And I guarantee you, once we are focused and work as a team and know our enemies from within, there is no question that we are going to achieve our objectives. Kaakati kankulage, omukulu omuyambuzizza oyogera ku bakulu abali eri n'abakulu abali eri. Wano wentudde nkola butaweera okulaba nti cities ze bataddewo ziri functional. Oyogera federal, buli site mu Uganda olwaleero ku site ze bataddewo okuggyako site y'Entebbe etennaba site yet, garbage has overwhelmed those cities. Mu site ezo ze tulina teriyo muntu n'emu today agamba nti their garbage problem is going to be solved by the Ugandan government. Buli omu kati akikkiriza nti problem ya garbage erina kubeera handled locally in order to do the job that needs to be done. So what does that mean? Buli site mu Uganda today demandinga nti central government etuwe ssente embudde, etuwe ssente ezimala tusobole okudiiringa ne garbage. What does that mean? Money from the center, power from the center, so that they can deal with the garbage. And this issue of garbage now clearly demonstrates to every Ugandan that the Ugandan government cannot manage it. Because garbage is a problem in Kampala, a city where the Uganda government has a minister specially appointed to be a minister in Kampala. So the issues the mwalowoozanga nti nzibu nnyo, gende teach people there, believe me, from my office here, I'm sharing knowledge with every city in Uganda that this idea of a unitary government is totally of crooks, because they cannot deliver the services, among others, dealing with the garbage. It's going to be even the same. Medical services, road constructions. So the case for federal is well stated
and can be even better stated by simply talking about the new cities that the government has put up in Uganda. Now let me conclude by telling you another aspect of the cities that is going to very much help the demands for federal. The unfairness at the center, the selective application of law. My proposal, you know, when you talk about federal, you get Cecily Ogwaro to say no federal for Buganda, you get Amara Tubo to say no federal to Buganda, and others, out of selfish reasons and out of their weaknesses. Obutaagaliza balala ate bo nga tebasobodde so far to work on their problems. Kubanga constituency ya Cecily Ogwaro gyava ebifaananyi ebyobusiisira abantu mwe basula mbirina wano, tolabawo ka toyireti, tolabawo katandaalo, tolabawo kiyungu. Eyo solution erina kuva mu bantu ba Cecily Ogwaro yava ba representing from hard work of those people, from changing of their mindsets, ne beeyagaliza ekintu ekyenjawulo ate ne bakikolerera okukifuna. Kaakati ku cities I'm proposing, incidentally we have Lira City, don't we? I'm proposing this because the government has demonstrated that it cannot fairly share the national resources. Kati tubeewo ne system ey'enjawulo. Ngenda kubawa example emu. Naye I'm carrying on this on different levels, on different fronts. I have been asking the government of Uganda, omusolo gwa VAT kati guli ku 18%. Nsaba government ya Uganda reducing to 10%. Kubanga senga olwanyisa obubbi obuli mu gavumenti gw'okureducinga ne baba nti ssente tebazibba okureducinga omusolo ogwo will not affect any development projects in Uganda. That's one. And believe me, reducing VAT is an issue that a lot of people appreciate from every city in Uganda. Two, I'm suggesting nti omusolo gwa VAT automatically 5% gugenda butereevu mu city services gyekozeseddwa oba ebintu gye bitundiddwa. 5% of the 10% gwe gujja mu treasury ya Uganda. Owelira wants that 5% even more than the city of Entebbe or Kampala. But we all need. Nti sente tetulina zirindirira kuva ku center oluusi ne baziweereza kikeerezi ng'ate president yabagamba dda nti bwe mutampagira muba temumpadde muntu gwe nnyinza kuyitamu kubayamba. Kati bwe baba balonda owa FDC sente ze beetaaga to collect garbage may be delayed. I'm cutting through that one. And this is not new. In US, nasasulanga omusolo buli mwaka. Omusolo ogugenda mu state, ogusasula mu state. Omusolo ogugenda mu federal government, checkage wa federal government. So, it does not matter who collects the VAT. Bw'obanga VAT ku mafuta ogicollectingidde mu Kampala ku depot, at the end of the day, that depot knows
how many liters were sold in Masaka City. At the depot, bamanya amafuta agagenze Entebbe. N'olwekyo in one office, you calculate VAT paid by Cobil, by Shell, n'omanya amafuta gye gaagenda, kati omusolo gwe basasulidde ku Shell in Kampala, Shell newandiika cheque ezigenda mu City, newandiika cheque ezigenda mu central government. We have the solutions, and they are simple and fair and just. Naye bw'ofuna minisita wa local government kati ayagala ssente zonna zimuweebwe, ate yazikozese kino oba kiri, kati atooleko obutoozi okuddiza ssente services gye zibadde consumed and generate VAT, okuggyako nga muli united ne mwogera n'eddoboozi limu, oyo Minister of Local Government ajja kufiirawo kuba ayagala obuyinza, ayagala okontrolinga ssente, ate ng'akimanyi nti tasobola kusolvinga garbage problem in the cities that have been created. Kaakati bannayuganda bannange tukitegeere. Nabagambye nti bwe munaaba munaalya meal ng'ennyama gye mugenda okulya ya bumyu, obumyu obungi bubeera dressed by different people. They may use different methods, but you all work for the common goal that by 6 p.m. enva z'akamyu z'obumyu zijja kuba nga ziyidde, tusobole okulya ekijjulo mawuuno. So okwogera n'amaloboozi ag'enjawulo, that's dressing. But be united so that the common goal is achieved. Mpozi kammalirize, luli nasabye Katonda tuwangaale. Omuganda agamba nti sessolye bw'awangaala atuuka ku lyengedde. Naye eno kozi gye tuliko, si ekyo ffe ffennyini kye tujja okulya, bwe tunaaba tukiriddeko tujja kirya. Tukole abaana batuuke ku lyengedde, abazzukulu basange nga gonja ayengera. Nga ffe ab'Emawokota tugamba bwe twabanga n'enkuŋŋaana ne Kabaka mu biseera biri, when we were in a civilized Uganda, even though under colonial rule, Kabaka yabuuza, si Kabaka yabuuza, omuntu abuuza agenda ayita mu masaza n'agamba ab'Emawokota ne bagamba nti gonja ayengera, which means prosperity, food security. Kuba bw'oba tolina food security, gonja omulya mubisi mbijanjaalo. Naye bw'ogamba nti gonja ayengera, kitegeeza we are doing extremely well. And what you don't know, gonja is a war food. Bw'oba olina olutalo nga bwe twabanga n'entalo, totwala matooke kuba gajja kwengera mu nnaku 2, ate bwe gamala okwengera omugaso gwago guba muzibu nnyo. Naye gonja oyinza omutema ng'akyali mutoototo, n'olira omutoototo oyo mbijanjaalo, n'atandika okwengera, n'omulya ng'atandika okwengera, n'omulya ng'ayengedde, mu nkomerero ya byonna n'ayengeredde ddala omusogolamu omubisi n'ogunywa. It's a war food. Naye nga bwe nabagambye, when I look beyond, ndaba gonja ayengedde mu different stages. Nakulira Mawokota ekumpi ne Katende mu boolugavu awo. Era ewaffe Mawokota okugamba nti we are prosperous, tugamba nti gonja ayengera. N'olwekyo bwe nkugamba nti ndaba gonja in different stages of being ripe, it's from farming. It's not from begging from government. Thank you very much.
Okay, wow. What a wonderful lecture for today, ladies and gentlemen. Tweyanza nnyo Professor, tusiimye buwongerwa, tusiimye maaso ebisige bisamba ndege. Tujja kuba ate tukuddira olwokubiri Mukama bw'anaaba atuusizaayo. Natujja bebaza nammwe ababaddeko. Mwebale nnyo kubeerako, ebibuuzo mbiraba wano bingi naye tetusobodde bambi kubanga tubifuna oba tubimuwa Professor. Lwaki? Akadde katuliiridde empinga, kubanga gyali osobola okubalaabalamu obudde naawe n'olaba era n'omanya nti tasobola kubanga addamu bibuuzo ebyo byonna. Naye tulina engeri gye tukwatagana mwattu ne tubimuweereza n'asobola okubiddamu obulungi. Era bw'ajja wano oluusi mu miramwa gy'aba agenda okwogerako asookera ddala n'ebyo byennyini ebibuuzo n'aba nga abisindika, abigatta mu mboozi ye, n'aba nga ate gwe yakibuuza okifuna bulungi nnyo. Kale Professor, olina obugambo bwonna bw'osembyayo ng'osiibula ba student baffe leero bakyamuse, leero balese bafumbya miyagi. Basiibule n'obugambo. Wandibadde ogamba nti Professor tewandyagadde okwebaza ababadde bakusomesa ekiro kya leero, kuba amazima gennyini gali ti ebibuuzo biri challenging ate nga mbulamu bwaffe twetaaga challenges to better ourselves. N'olwekyo mmaliriza nga mbeebaza nnyo mwenna abasobodde okwogera ekibali ku mutima ku programu eno, nange ngezezzaako to share what I know, what I feel with you, kuba nkimanyi guno gulinga nti omuntu oyogereza, and through that process you become one for better or worse. So conference zino ze tulimu, the end result, we are going to be one, and fortunately it's going to be for the better. Thank you very much. Okay, kale naffe tukwagaliza birungi byereere. Professor, bonna batulabire bw'obanga otuuse eyo bagambe nti tetutumidde wabula tetubatumidde tulaamye bulaami. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna bana UNN, naye mbajjukiza nti olunaku olw'enkya era tujja kuba wano era nga tugenda kuba ne programu yaffe esookawo emanyiddwa nga Jako Obucu. Jako Obucu ye programu gye twateereddewo bannaffe naddala abali e Uganda abakaluubirizibwa data ate obo lyawo abatasobola budde eno bwe tuleeterako programs zino n'okuba empanvu ziba mpanvu. So abatalina data mukisa gwammwe okubeera nga musobola okulaba programu zino ne muyiga ate ne mumanya nti oba olyawo tuli mu revolution. So tujja gezaako ekisoboka okulaba nga programu eyo tugikipinga. Jako Obucu tuba tuleeteramu ebyo ebisuubirwa mu programu ebeenajja olw'eggulo. Sijja kukowa basiima bannaffe, mwebale kutwagala era naffe tubaagala nnyo era tubakakasa nti tetujja kubayiwa mu lwera. Njagala atakumira mpeera abakuume ate temwerabira nno okusimba gonja. Simanyi mukiwulidde. Mulina okusimba gonja. Omaye abuulira omugezi tamenyeka nnyo. Message mujja zifuna mutyo kubanga
wano tulina bakugu tulina bakakensa ba professors so olina okubanga weefumiitiriza nnyo okutegeera ebyo bye baba boogerako bangi batandise okwetonda era waliwo wane yeetonze nansanyusa sijja kwogera linnya naye weebale kale nange kanninya ate gaso ezidde buddu nja kubalekera akayimba akamwana mulenzi omulangira OS Suna kapyattuku era mugende ku YouTube mukawe likes kubanga it's part of revolution ono yeewaayo yegattirewo ku lutalo from day one olwa federal era yazzeemu akayimba k'omugenzi Hamani basudde mu Nabuddu akabas dunia kansubire nti kagenda kubayisa bulungi mukawulire kawanvu muko naye message kikulu nnyo mukama abakuume wadde kyotagenda kuddamu kulaba omuntu akuyimbira ebinyuma ate nga makulu ate nabisengeka ne bivaamu amasavu kanyimbe ku by'olumbojja mu mazina bannange bwe ndivaawo walibaawo okunyolwa ebiddawo tebyenkanakana kyokimanyi nga wadde bageresa nti awakula ennume naye bukyanga basudde agenda mpawo yasika abaddawo era twajja nabyafeera b'ennaku bambi ebibye yagenda nabyokuolwo bwennyini yadde abamu bakopperera bagonza obulago naye ebyanguli basudde eryo lyawufukale kale nno mwasuze mukyanze gye ndi buli lukya lusinga obuzibu ku luyisa ekyo kikulu sindwadde sinjala sibwavu kakati terina gwe weewoleza nti laba bwe guli gw'otendera enjala akakuti eri emasaka yakuddamu ebusunju bwebawo enjakawogo obwavu bukutunza bibi omunju obuwone kyokka gula yatunze bibyeneese etabuse abaafa ne kabatanda ne bakyusa obufu bazindula kirengo kubaviira ekibabu buli omu abulaba bwatanabulaba akkiriza olinga omuzibe enesiibe bammotoka yava mu kkubo kati eddukira mu nsaaluusaako ebisaka egira neekunda mu ganyaganene abamu netukunkumuka bafa ne bafa abamu ne beekwata ku byuma wabbali kyokka afuga yadima lumumpa okusala eserera neyekiikeebedde masaka nekyamukawo nediima ngedde busoga kondakita yakyankalana noono omuvuzi olwa siteegi kwetikkulira ng'eziisa akyeyava abaka ekiti yate nga kinene ku siteegi atiwayiwa y'abafa ne bafa simanyi ebiziyiza byeno baasi duniya bye byafa buli lwalinnya neeyisa empewo abakyalemedde mu baasi tulina obulamu wadde abamu kantolooza agenda abagoya waliwo abatudde okumpi newabeera omuvuzi beeweseza bizungirizi baviira ekibabu naye engeri gye baddukira gyetaba mmere ogw'okulya gukyabazibya ekyokka olubuto basi duniya ewomwokoseemu agatuli sekabuza obaza ggwamu egenda etukuba yakola ne overcharge kale wulira ettala ne zibumbukyokira ku luli ekyo si kya bulimba gwelabayo omusana wamma basi duniya kekete lyennyini eyatambulirako omupaasi eno nga lumamyo tusasire tutudde bubimpawo kyakkola nagambye ku siteegi bweyitako bwisi tekyayimirira abali mu kufuna mmere kati enjala eri mu baasi abaali abanene bambi embuto zigudde kuliisaako amatama abakalu bayise emikono mu madirisa ne banuula ku misooli lweyisa wali emmere oyo afunye nno mu baasi abanga kabaka mwenna ne mumuvunnamira abawe ku mpeke driver yandikyusiddwa ono atutamye mukama n'otufunira omulala anavuga empola oba otwaleko mu garagi baasi duniya efune ku saaviisi kakatitalo amazima kekete nnyo oyo n'enkuyege saagiri akayumba konna konna bituli kondakita omugambeko nayadde mu nkola ekitiyo kyatutikuzisa tata kinene atiya n'abatannatuusa kuva mu kirabe myaka 2014 abawere ayi tata maika todda mu ntebe basi edobo nga gye gikyusa abakozi oteekako babuulire siteegi zennyini bwerina
okutikulira ate nga mubola naye tubaluka tugwawo tutaase mukama olw'embeera embi eri mu basi duniya okumanya esipidi ya basi mwe tuli nnene n'abali mutunzeeko obwongo ne bufa efuuse akulimbagana awulira ennaku erimu obukuukulu buli eyo mu nkumi kibasi kye kikadde ate mwe muli entalo omuntu alabye ennaku mu basi duniya kondakita wa basi mwami mukulu kyokka enneeyisa tejja mu myaka gyekyo kirabe asajjalata mu basi alinga kabaka atikkula n'abakyabulayo mayiro 10 bw'omwogerako okutuvuugisa tye fitina akuddamu nti genda okusabe bagukuwe maayika gyasula kyekyalo ekiri ebule sirina bwe mutuukirako ndope bwe tufa nemba gyemba mu basi ngende ebule yannemasi kumbiima gyavuga kale ate omulyango gw'abagumu bwe yali ekolwa kondakitono kwatuula ate nga mulabe tuli bakubeera mu basi eno mu bunaku okutuuka lw'erisesebuka ate mu biwagu ate maayika yaweeseemu yeno mwe tuli bose endala nga tennaggwa gyeri musasa ye n'amala giweereza nti muve mu kino ze nsookera ddala munda okumanya natamwa naye maama n'otwerabira bw'otyo mukama basi esusse ebizibu ebya buli kala endwadde zitakyavumulwako n'abasawo ne payiroti wa basi atuvuza ettima ne basi yennyini egenda esukka obukulu wadde yali ekoleddwa mu zisinga obugumu basi fenna mwe tuli okukinyumyo kimala kutta lunaku engeri ku basi duniya gye kuli okugazi wasalamu obubinja negulonda abafuzi buli kabinja n'erinnya eryako lyennyini n'abakalimu erinnya lye babayita kati mu basi mulimu ti bano balasa bannakenya abanayuganda n'abazaire n'abalala gye baligeza abangereza abamerika n'abadachi abalala ngola kati obubinja bwafuuka lumbe lukulu balwanira nnyo ebyobugagasako emmere akabinja uganda kali ku mbaawo zennyini bannayuganda twerwanako fekka mu magezi kibasi kyekikadde bwe muli entalo kale kakisesebuka empati nga zigwa wabula muzeeyi maayika kyusa mu nkola ey'okutuula n'oladdewo mu ntebe basaabaze bannange mwe nambasabye tutandika okuteeseganya mu ngeri bbiri nga bwe tukitegedde nti basi yagenya nennyiniyo takyasobola ddiza musasa tekyasiba neweetegeko nvemu mu mpola kati buli omu wenyweze basi etabuse ebyo byemmanyiko ku basi duniya obwedda gye nzize nnyinnyonnyola mu gigi ekigambo duniya kigambo kya luswayiri amakulu gaakyo yenseeno mwe tuli suna bye mulina nga nva mu bikulu mwattu ate n'ebitanda bikaabwe mba mu kkubo